Juma Mubarak mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat bu baax a baax àndaat ak yéen ci beneen édition Good Morning Africa programme fii ci Africa TV comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee tey nag mu nekk édition bu mujj ci week bi ndax tey di ajjuma yem ak juróom-ñeenti fan ci weeri septembre 2022 ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax ba di leen ziar fu waaye mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun ci jamono ji ñu ngi leen di jaajëfal waaye tamit di leen ñaanal jàmm surtout ci bés bu am solo bi lépp ñu ngi leen di gërëm bu baax ba surtout tamit ñi nga xamante ñu ngi ci bitim réew di ànd ak ñun ak tamit yu nekk ci réew mi ñu ngi leen di ziar waaye di leen jaajëfal bu baax ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi ci noonu la ñoo profito ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax ñaan yàlla delloo leen seen sago ci noonu tamit la ñu ñaanalee li nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi ñoom tamit ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile Two Central Presidents di ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñoom tamit ñu ngi leen di ñaanal bu baax ñaan yàlla teggi nattu yi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def su ko defee comme ñun tey moo nekk édition bu mujj ci week bi incha allah fas nañ yéene waxtaanee yeneen ponk yu amati solo ci jotaay bi kon niñ koy defee ak yéen ci biir week bi depuis Monday ba léegi yéen a ngi ñoo gunge ci programme bi mu nekk lu am solo waaye tamit ñu rafetlu ko lool ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci loolu su ko defee léegi nañ yegsi si point wala ponk yu ñu fas yéene waxtaanee tey ci jotaay bi waaye laataa loolu suma gars yi dañooy nuyoo ñoom tamit ñu ziar. suñ viewers yi foo ngeen mënta nekk ci àdduna si di taamu di ànd ak ñun bu baax a baax well once again wherever you might be at this moment it's Friday the 9th of September 2022 and it's another warm welcome to the week's ending edition of your famous and highly followed Good Morning Africa program right here on Africa TV as we of course comes to the end of another week. We are so much glad to be here again to end the week on a very high note as we get into the weekend. So we would take this opportunity and wish you a happy weekend ahead. But of course, we also will take time to discuss some of the very latest and developments happening in the Gambia and beyond. And of course, thank you so very much for the pleasure of your company. Once again, wherever you are, whether in the country or outside, we appreciate. And of course, for your loyal support and contributions to this program. Thank you so very much once again. Yes, and before we would get to whatever we'll be discussing in this morning's edition, I would allow my colleagues also to extend their greetings, and then, we will then get into the program and set the ball rolling. Yeah, and to start with, as always, Modnyang, nuyu naa la naka suba si, of course, tey di ajuma mu nekk édition bu mujj ci week bi ñu ngi lay ziar bu baax di la ndokkale ci ajuma bi di la wax juma mubarak bàyyi la nga ziar gaay laata ñuy dugg ci waxtaan. jërëjëf Amadou maa ngi la ziare di la wax juma mubarak di ziare maam di ko wax juma mubarak di ziare ñi seetaan ay Africa TV ñu nekk si réew mi ak bitim réew yëpp ñu ngi leen di ñaanal di leen wax juma mubarak amoon nañ mbégte bu baax a baax ñëw fii te itam comme ni ko baaxee di defee rek tënk nga fi ponk yi am solo yoo xam ne suñ si duggee si yaatal gi ak faram-fàcce gi dina am solo bu baax a baax yaa xam naa loolu si kanam tuuti lay doon incha allah maam nuyu neen la nag suba si tamit di la ndokkale ci bés bi ay tamit di la ziar di la wax juma mubarak ñu bàyyi la nga saafante gaay jërëjëf SG maa ngi lay nuyu Amadou di nuyu Ñang di nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal suñu seetaankat yi ñi toog seen biir kër doonu seetaan ñi topp ci social media plateforme yi ñi ci biir réew mi ak ci bitim réew ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkale di leen wax rek juma mubarak di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ndokkale suñu mbokki murit yi ci waajaay màggal gi nga xam ne li ci des ci ay bés bareetul safar gi ba mu dooree ba tey ñu ngi ci cant yi kon ñu ngi leen di ndokkale di am joxtu ak yaakaar ne alxamis démb bi bu dellusee la ñuy def li nga xam ne mooy taxawaay bu nu mel santale seexul xaddim li nga xam ne moo ne woon bu yegsee nañ ko santale suñu borom kon ñu jàpp ne ñu ngi ñaan yàlla lépp lu jëm ci cant yu nu mel yan nañu ko yàlla nangul àdduna ak coono yi ndóol bi ak métit yi am yëpp yan na ko fi yàlla génnee ci taxawaay bés yu am solo yu nga xam ne ñu ko liggéey dafa am lu bari lu nga xam ne ñoom am nañ ko ci suñu borom yan na yàlla nangu lépp luñ ci ñaan di nuyu njabootu si Sawanekunda famille góor jigéen mag ak ndaw nuyu suñu wayjur bu jigéen nuyu suñu soxna Alimatu Tamos nuyu suñu ay soppe ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom saa su nekk delloo njukkal
ñëpp ñu nga xam ne noonu ñuy bàyyi xel ñu bàyyi la nga doxal ci kanam ñu continuer fësal yaatal faram-fàccee ci ponk yi ngay fësal lépp lu nga xam ne luñ ko waxtaanee réew mi dinañ ci gis seen bopp ñu wax ci suñu xalaat ak suñu gis-gis. jërëjëf maam su ko defee gannaaw nu yooyu am solo bu ñu gërëm la sant bu baax naka noonu Modou Mohamed Niang moom tamit jaajëfal ko yéen tamit ñu leen di gërëm bu baax ñu soobu ci waxtaan bi nañ dooree ak développement wala xew-xew wala sax sad story bi nga xamante ne xew na depuis démb ba léegi àdduna bi yëpp daanaka ñu ngi ko waxtaanee mooy first Queen Elizabeth bu England am ngeen ne génn na àdduna ni ki démba daanaka loolu moo nekk di dominant story of the world nañ starté with loolu ñu ñëwaat ci réew mi addu ci windstorm mooy ngelaw bu amoon barki démba ci wala boog ci guddi alarba bi yàqu-yàqu am ci dëkk bi nañ ci dellusiwaat waaye nañ wax ci wàllu transport bi tamit parce que transport union su mu nekk ni wala boog transport driver yi ak police yi fale ci Sénégambie bridge bi dañ fa amoon ay issues su ko defee nañ fexe jokkoo ak président bu transport union pour mu indi ci leeral lan moo xew jamono ji moom mu ngi foofu ci Jara Mansa Konko pour xam exactly lan moo xew nañ jokkoo ak moom ci téléphone bi pour ñu indi ci leeral nañ ci toftal leneen bu ci kanam incha allah ñu ngi seenu tamit amaana suñu gan bu ñëwee ñu waxtaan leneen ci réew mi but first we would start of course with what has been dominating the global news since yesterday when of course Queen Elizabeth II, the UK's longest serving monarch, died at Balmoral, age 96, after reigning for 70 years. She died peacefully on Thursday afternoon at her Scottish estate, where she had spent much of the summer. Buckingham Palace announced on Thursday. Now, the Queen came to the throne in 1952 and witnessed enormous social change. Her son, King Charles III, who becomes Britain's new king, said the death of his beloved mother was a moment of great sadness for him and his family, and that her loss would be deeply felt around the world. And well, according to reports, he also visited the Gambia in 1961. So that is a bit of we will bring for you on the death of the, you know, if I should like, the former leader of the United Kingdom, that is the Queen, who passed away or died yesterday. Of course, at our home in Scotland. Yes, mon ñu dooree ak xibaar bi depuis démb ba léegi daanaka àdduna si yëpp li leen nekk di waxtaane mu dominate global media bi ñu bari ñu ngi dellusiwaat ci dundam ak taxawaay bu mu am en tant que njiit mu nekk queen bi nga xamante ne moom moo gën a yàgg ci trône bi mooy ci Doncass bi nga xamante ne moom foofu la toogoon tey xam naa nag duñ ci taxaw lu bari waaye ci Commonwealth bi réew yëpp tamit moom moo leen jiite Gambia bokk ci tey ñu ngi wax ne doomam bi mu ngi wax ne am nañ naqar waaye àdduna bi tamit dañoo am li nga xamante ne mooy tiis bu mag parce que kim doonal la yaayam ak taxawaay bu mu taxawee nekkul ci Angleterre kese wala waaye ci àdduna bi bari fexe na problème yu bari daal réglé na ko ba tey yàlla jëlee ko fi ban jàngat wala loo ci mën a yokk rek ci ay kàddu ci li nga xamante ne mooy jamono ji ñëpp ñu ngi ko waxtaanee. well yàlla may na ko ay at first of all 96 years loolu du caaxaan. absolutely. secondly réewi africain yi bëri di làkk English si loxoom leen amee independent lu si mel ni réewi Gambia comme Ghana yeeg yooyu noonu ñi nga xam ne dañ leen colonise woon yi si bëri si jamonoom leen am lii di independent kon dafa mel ni jotaayam amoon na solo si Afrique bu baax a baax te comme na ko waxee ak Commonwealth bi tam nu mu ko jiitee ne am nga jigéen la ba nekkul doon ku koo xam ne ku weex xat la nii am nga daan amoon na yërmande bu baax si njaboot gi si spécial yeneen réewi Afrique yi soo ko bàyyi xel yaa nga wax ne in 1960 ñaata ñëwoon na fii si réew mi si waa xam nga boobu moom xëy na suñ mun ne na woon na sa jamono suñ boppee la ak yooyu noonu waaw time boobu ñoom ñooñu nem ñoo fi nekk sax ñu colonise jamono waaw bu ko soo bàyyi xel dafa mel ni sax fan naa ne sax dea sa time am na xaalis bu nga xam ne sax nataalam moo fa nekkoon fan naa ne daal su mystique bi bu ko time yu yàgg la woon waaw anyway jotaayam si àdduna bi am na solo ku yàlla may la nag gos yàgg mun nañ wax ne mooy ñaareel nit ci àdduna bi koo xam ne yàgg na si buur yaa soo dëgg-dëgg am na may bu baax a baax waaye Afrique tam mun nañ wax ne gis neen boppam si nguuram gos réewi Afrique yu mu joxoon indépendant yëpp ñam ko joxoon ña toogoon ñooñu ñëpp dem neen
si mel ni Senghor ak first président Ghana bi yeneen ak yeneen ñoom ñëpp uyu neen seen borom so moom rek moo fi nekk ba démb mu jógee ko fii nekk na lu am solo xanaa ñu ñaan yàlla mu may ñu ay atam waaye daal toogaayam si nekk king foofu si Angleterre Afrique gisoon nañ si seen bopp waaw dontale suñu waxee indépendant lu ñu wax ne ay fuul ak nangam xaaf waaye moo jox réewi Afrique yi bëri indépendant si toogaayam si leen ko amee moom contribute na ci lu bëri contribute na si lu bëri waaw absolument lu bëri kay dégg nañu moom moo parce que bu mu tukkee dem Afrique gis réew yu bëri dégg naa ne mu gis nekkin yi ak mu jàpp ne dina baax ñu gori gars yi bàyyi ñun tamit ñu mun a doxalal suñu bopp so loolu mooy donte la na British yi bàyyi nañu fi lu am solo waaw lu am solo moom bàyyi woon ko fi waaw loolu tamit moom kayit bi ñu xaati moon ne Gambia moom boppam waaw because da ngay gis ne sax si Commonwealth buñ bokk ñu bari am nga time former président Jammeh demoon na génne Gambia ci Commonwealth bi parce que moom nee na gisul njëriñ bi yi noonu danañ fa nekk waaye daanaka ñoom liñ fi jëlee yóbbu njëriñ buñ am tey ñun daanaka loolu dañ mbuba rek buñ sol waaye daanaka amul njëriñ waaye président Barrow bu mu ñëwee coalition 20 bokk na ci acte yu gën a gaaw def yu gaaw mooy delloo Gambia ci Commonwealth so mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo maam ban jàngat ngay am ci génn àdduna Queen Elizabeth II bi nga xamante ne moom moo gën a yàgg ci trône bi waaye tamit ñu bari ci àdduna si former ak présent njiit yi yu bari ci àdduna bi gërëm nañ ko wax ne jigéen bu man góor la taxawaayam ñu rafetlu ko lool ci àdduna si yemul rek ci UK wala ci dëkk bu mu jiite wala Commonwealth bi. jërëjëf dañu koy ñaanal suñu borom mu xare ko àjjana segam jóge na fi te doomu aadama la woon yàlla mu am yërmande yal na ko yàlla yërëm ci lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekkoon dundam taxawaay bi nga xam ne moom la taxawu woon Angleterre fi mu nekkoon Queen ñin ñi bokk ci njaboot gunumel muy Gambia as a country ñoom ñu colonize ñi mu play ci rôle ak responsibility bañ moom suñ boppa 1965 kon jàpp nañ ne tey ji bu dëddoo ñun ñëpp bokk nañ ci ñàkk man talaata rek maa ngi waxtaan ci yëfam ak nit ci office bi dañ doon wax ci seen prime minister bu ees bi mu dem fa exactly ma ciy waxtaan ak suñ accountant bi mu ciy waxtaan ci lu bari ba démb ci status yi CEO laa njëkk a gisee tawatam ak liñ doon wax ci moom ma ne waaw kii démb dañu doon waxtaanee affaire am de ma mujj a gis mu ñàkk bakkenam ma ne waaw kon adduna bi ñàkk na waaye tey nekk na ku nga xam ne li ci ëpp solo rek ci jàngat bi mooy kilifa yi nga xam ne ñoo nekk buur tey lan lañ mën a jàngee ci moom juróom-ñaar fukki at nga nekk ko ci nguur doon buur doon jigéen am say sët am say doom am say sët-sëtaat ñëpp ñu mën a bàyyi xel ci jàngatu oyof bi nekkoon ci moom reetaan bi nekkoon ci moom lu Angleterre xewle ak lim nekk mag dina dem taxaw ci def ci liggéeyam. rôlam bi moom. rôlam dina ko def. parce que ñoom di am cérémonial because cérémonial yi ci atam fi mu toll 96 yeesam yii sax dem na ñaanal ki nga xam ne mooy prime minister bu ees bi prime minister bi ñëwee ci office am loolu yëpp mu ngi lay won ne démb maa ngi koy am ma ne leen gis nga yàlla li muy wane ci diggante góor ak jigéen Boris Johnson moo nekkoon prime minister bi mu resign jigéen ñëw uutu ko moom mu dee doomam ñëw uutu ko doon góor léegi mu mel ni góor ak jigéen yàlla indiwaat na leen ci ñi war a jiitewaat Angleterre lan lañ ci war a jàngee ak ñun suñ kilifa yi nga xam ne ñun ñoo fi nekk lan lañ war a jàngee ci yàlla muy def ay sababam ci nu muy tànnee njiit yu ñuy jiite doon ay kilifa loolu yëpp ñoom ñoo ko war a bàyyi xel. parce que ñi nga xam ne dañ gëm sax nekk ci diine yenn saa yi dañuy tuutalante ci suñuy biir dañuy xeebante ci suñu biir léegi nag ñi nga xam ne uute nañu ak ñoom diine ñi am lu ñu gëm yàlla di def ay sababam ci seen biir ba bu ñëwee mu méngoog ñun liñ jàppane sax mooy suñ dundin ci suñ diine lu war a jàng lu war a doon jàngat yu yaatu la. waaye feneen fi mooy ne Angleterre man li ma jàpp rek mooy ne bàyyi nañ ñu suñu bopp waaye amul lu ñu jëriñ mooy comme fi ko ñang waxee boo xoolee tey ñin as Gambia country bu nga xam ne Angleterre ñoo ñu colonise although mun nañoo am différence sax ak yeneen réew yi nga xam ne mooy francophonie ñooñu dañuy jàpp ne moomuñ seen bopp ba tey
waaye réew yi leen colonise ba léegi ñu ngi am buum ak buum yu ñuy doxal seen diggante. soo da nga jàpp ne ñu moom nañ suñu bopp. non ñun moomee suñ bopp ci kaddu rek la waaye dama ne ñoom liñ ñu jox loolu nga bëgg a wax. liñ ñu jox ñun pour ne ñun am nañ suñ indépendance yi gisuñ ci benn njëriñ lu jógee ci ñoom. all right acca mu ngi noonu xam naa loolu du mën a ñàkk because fan yi moom la xam naa loolu waxtaan bi moom dina dominer lu bari fii bi balaa ñu koy latures of course jébbal boromam ak yu mel noonu waaw fu mu nekk nii daal loolu moo nekk li gën a fës ci àdduna si lu ñoo waxtaanee. xanaa doomam du mu bàyyi ñu xel comme moom jógee na fi bu yàggul rek yàlla def na ci saa si moom moo ko wuutu mooy ki nga xamante ne mooy Charles ma ngi ko wax léegi nii ci préambule bi di taat moom moo nekk naaw di US King of England moom moo ko donn comme ñoom affaire yi xam nga rek donnante la léegi nag xam nga loo moo tax affaire yi doy war moo ñu bëri loolu la ñoo wax ne Commonwealth bi Afrique dañ ci nekk waaye gisuñ seen bopp te tubaab bi sax lu ñooy jàngal ñoom xam nga terewuñ ko parce que li ngi wax démocratie waaye lii bu ameen Afrique tey ñu ne la dictateur moom moo ci nekk ak yu mel noonu donte ne am sax yoon waaw am na fiw doog naa benn ñaar réew yi nga xamante ne moom foog naa ne ay yu doolu ñu moo fa nekk ñoo ci des waaw so mu ngi noonu but anyway that we'll discuss that in another time inshallah but this is the sad story that struck or hit the wall yesterday. Now we will come back home and report on some very unfortunate incidents also that happened and on Wednesday night in the Gambia, of course, when a windstorm struck some localities or communities within the Kanife municipality and other parts of the country. Now, coming back home, some dozens of homes in the Fajikunda Bajankoto were damaged in a heavy windstorm that ripped through the area Wednesday night. Now, families reported that the storm blew up their roofs while tree branches crashed on housetops. Now, the storm caused some minor injuries on 4 children who have since received treatment and are reportedly recovering. Now, Moses Imendi has the details in this report. Barely 2 months after the catastrophic floods in the end of July, a different form of natural disaster strikes again in Fajikunda Bajonkoto, causing damage to dozens of homes in the area. The storm also destroyed an Arabic school that was housing up to 50 students in one of the homes. The students were sleeping when a tree branch tore through the roof into their room, injuring 4 of the kids. The storm cut off power lines, prompting a power outage in the area. Families grieved the destruction of their property as they narrate the incident. Head of the Samate family and operator of the Arabic school, Mohammed Lamin Samate, was at Gunjur when the storm hit his home last night. He was informed about the incident through a phone call by his younger brother. I got here, thank God, I met the family in safe situation as my brother explained, but they were crammed in the mosque. 4 of the students were injured because of a crashing mango branch penetrated their roof. They were sleeping, they did not notice, so falling building bricks injured some of them. My uncle then told us to take them to the hospital and we did so. Now have received treatment. I have thanked God because the injuries they suffered are minor ones. None of them suffered a broken bone. It was just internal pain. Mr. Samate told iAfrica TV that what happened is the will of God and is bound to happen. He said he is thankful because there was no life loss in the incident. Bafatu Sise was inside her room when the storm began and she explains what happened. I was seated in the parlor when the storm began, so I rushed to gather laundry clothes at the back. After that, I tried to close the door, but I could not because of the wind. Then I called the girl in the room to come help, but when the wind got fierce, my grandchild was in the parlor, and a tree branch fell on the corrugated seat. The child panicked until the mother rushed to hold and asked the kid why being panicked. I told the mother something has happened, but at this time, the room was filled with dust. We could not even see the whole place torn dark, and the storm did not calm, it continued to increase. She and the kids soon rushed out of the room into a mosque for safety, where they spent the rest of the night.
Sally Sanyang's home is approximately less than 200 meters away from the Samate home. And this is the second time that her home suffered windstorm damages in 2 successive years. She grimaced as she narrates the nightmarish experience of last night. I am here with my younger ones. My mom had gone for a funeral, so yesterday the storm occurred after midnight. We were inside the house and saw that the storm is getting vicious. So I waked the kids up and we all rushed out of the house. But as we rushed out, the wind lifted the roof and threw it to the other end. By the time our neighbors arrived, the building had collapsed. That's how we gathered outside here, leaving the house and belongings to be destroyed. It is not good to see this happening to my home. I have pain because everyone knows heading a family is hard for a woman. My dad died less than 3 years ago, so I am the head of the family now. But a woman cannot have that means to meet family needs. I really feel the pain, and this reminds me of my dad's passing, because if he was alive, this would have been his responsibility. He is not here, so this is a hard hit. We have not slept since the destruction occurred last night. Salifu Sanyang, a younger brother to Sally, is now calling out for support to build back after the damages they suffered from the windstorm. This happened to us last year, but God made it possible for us to help ourselves out of the situation. But this time, all the 3 houses have been damaged, so we need financial support. As it is now, it is just my sister, the small kids, my brother, who has been sick for the last 6 months, and me who are here. I am going to school and my brother has not been working for up to 6 months now, so we really need help. The affected families expressed gratitude to their neighbors for providing swift helping hand in cleaning up after the windstorm. Moses Imende, iAfrica News. All right, thank you very much, Moses, for that report. Quite a very unfortunate and sad moment there for the affected families. And prayers and best wishes are with them, because they apparently live in a very challenging moments, I have to say. But I mean, because apparently, as you know, many families or people also are struggling as we speak, because of they were affected heavily by the flooding that struck the countries a few months ago. And of course, these people also, or families, have been affected by Wednesday's night windstorm that also destroyed, as you saw in the images, their homes, and they now appealing for support, and we'll also take this opportunity to further appeal to the Gambia government through the NDMA to fast-track their response package to the affected people. And of course, I know they will be also going down to do another assessment, because I want to believe these are not the only people that were affected, but they were among the people that were the hardest hit, I want to believe. All right. Su ko defee moon ñang gis nga report bi ba pare yaa ngi fa woon démba bokk nga ñu dem gis li xew ci yenn areas yi bokk Fajikunda Bojangkoto ñi famille bi ñoom dañu loru bu baax a baax ci ngelaw bu am ci barki démba ci guddi mu nekk li nga xamante ne mooy lu métti kër rek ñu ngi koo waxtaanee fii ci affaire yi li nga xamante ne mooy flooding bu ci am mbënd bi jafe-jafe yi ba léegi am ñu ci nekk ci jafe-jafe. But first yaa ngi woon ci grant bi lan ban façon environment nga gis yàqu-yàqu yi. Of course gis nañ lii yëpp bari na, waaye ñu fa nekk ñu bari ci ñoom daanaka affaire yi daf leen ñëwee kaw. Somehow they are devastated, li ma ko mën a wax, ban lan nga ñu mën a wax dëggante exactly situation bi li ngeen gis démb ci ground bi. Well, Amadou xam na doy na waar Moses sax mooy ku Moses Imendi moo jëli woon story bi. Wante Amadou gis nga soo xoolaanee rek li vidéo bi di nga xam ne yàqu-yàqu yu bari am na. bari na waaw. te ñu ngi ko doon wax fii balaa gars yi di génne di dem jëli story bi. ne ngelaw yu démb bi foog mu am fu mu yaakaar. absolument ko li problème bi réew mi fii ñi fi am doole defar néeg bu dëgër bariwut. te xam nga ne ngelaw sax néeg yi ko te bariwut. te loolu ñu ko fi mën a am bariwut mu tax saa yu amee ngelaw bu jégg dayoo. pôle bu lifin bi dafa mel ni dafa dama sax. pôle yi nawet gi dañ koy dama loolu tam bokk na si li si gën a already sax. soo gis nga ñii biir néeg bi xam nga ne ñii fu mu nekk nii seen bagage yu bari yaaxoon na because ngelaw is very serious su fi amee
kattan li ak doole yi si réew mi bariwul ba nga mën a def néeg bu nga xam ne ni dina mucc si ngelaw yoo xam ne dina ko mën a yaa parce que soo ko bàyyee néegi ba léegi yi si gën a bëri yaa ay néegi suuf leen soo demee néeg yi yàggaloon seen mais bi seen papa yi sax ñoo ko fa sampoon soo dafa nekk lu nga xam ne lu doy waar la ñu ngay wax flotte bi ñëw national disaster management record bi ñu def dem na si ñaata almost lu ëpp fanweeri nit oo ñeent fukk si ñoo xam ne dañ si ñu yàqu leen si réew mi soo lii su ñëwaatee plus te ba léegi ñooñu sax ñu bari ñu ngi toog si ñoom di xaar ñu gën a bari jotaguñ sax ndimbal yow kay ay junne nit nga wax ay junne nit sax waaw famille yi rek demoon na fa naa xama ñaata waaw bari woon na loolu bari woon depuis boobu ci Gambie géej naa am ñu yàqale noonu lu toll noonu te ba léegi da ngaa gis ne ba léegi ñu si bari si ñoom gisaguñ dimbal buñ yaakaar si gars yi soo gis nga kii vidéo bi mënuma la ko wax si olof soo taxawaay bu mu taxaw tey démb mu ngi woon a jooy na papaam because papaam dafa génn àddina tey papaam su fa nekkoon moom moo war a taxaw fu mu taxaw tey waaye jigéen la te ay rakk yu góor yu ndaw la am te mais bi président officiel la kooku xam nga ne mais bi weeram bu si jëndee ay saako maalo so wecce du moo dese bu si dépense ay fan mujjee soo rakam bi tam di simti mu ngi jàngal liggéey soo ñi mu ngi oba am problème dafa wax bay jooy sa am bay jooy bay dafa mel ni démba xelam dellu woon na si papaam jooy na papaam waaye dafa mel ni itam ku amul borom kër because dafa mel ni am na si yoo xam ne soo amee borom kër sax dafay fàtte yenn jigéen bu am borom kër sax daanaka buy calculer du dafay maynos papaam ak yaayam because daanaka borom këram mooy nekk everything am soo dafa mel ni lii lu métti la soo nit neen dimbal duñ ko mën a wax si government bi rek because government mbiram gaaw balaa am day jóg ay affaire am dafaa yàgg te kii ni du tey ay ñi dem di régler di dugal kayit fale muy génn fale moo tax ñi nga xam ne ay dëkkandooram leen sant na leen nag si guddi gi génne neen dimbale ko defe na li si vidéo bi soo ko dégloo loolu la nekk di wax waaye tam ñu ngi appel ba léegi comme ni ko maam di waxee ñi nga xam ne den am please ñu bàyyi xel ñii parce que am nañu denc ay millions toog si buy taw kanaa ñi génne ne ndeke daf doon taw yëguñ si dara waaye ñii ñoom taluñ loolu bu gos ay néeg yi xeddee ko borom a mënut a nelaw soo ñu ngay sàkku ndimbal bu baax a baax nañ dimbalante nag amul réew mi moom nit na dimbalante bu baax parce que ñi ko yelloo daanaka mun ngaa ne 95% ñu ne si réew mi den bëgg ku leen dimbali but soo ko seetloo tam daanaka éti bi au 75 bi ñoom ñoo ko gën a yelloo kon nag kenn waratul def dara si biti kenn waratul def luy yàq because ndox kat olof yi li ñu wax ndox moom du romb baax fu nekk ni réew mi ku bëgg a dimbale war nga mën a ñëw dimbale réew mi because ñi ko dëkkee ñi si bëree bëri yelloo nañ ko fu mu nekk ni because ñi dee si keroog guddi googu moom waxuñ ko waaye nelaw moom jaarul si waaw absolument ba pare leen bu baax waaw ñeenti xale amoon nañ ci gaañu yu ndaw ci nuñ ko waxee loolu sant yàlla kon daanaka bakkan rotut ci ñoom sax loolu la ñoo wax kenn ci ki addu loolu la doon te moom tamit ngelaw bi bu mu doon dal fekk sax nekkul ci kër gi bu mu ñëwee fekkee waaw rak exactly rakam yi kool ko mu sant yàlla maam xam naa dañoo ñëw ci kanam ñu waxtaan ci réew mi parce que dafa mel ni jamono fii Gambie daal ci ndox mi bu tawee problème ngelaw bu defee problème so climate change bu ñoo wax impact bi moom wala effects yi léegi kenn waxatut ko it's something real lu dëgg la ba pare ñëpp ñu ngi koo dund di ko gisal seen bopp but first ci ñu am jafe-jafe ci côté ndimbal parce que foofu la ñoo gën a waxee ñaax of course nguuri bi mën ña wax na du gaawul waaye du leen ci mën a génnee NDMA ñoom ñoo nekk ci côté boobu Red Cross dañ dee def ñoom tamit seen wàlla xam naa ñoom seen volunteers yi ñu ngi ci ground bi di def assessment di binda ñoom tamit seen taxawaay nekk taxawaay bu am solo waaye am Gambians yi nga xamante ne ñu ngi fii mën ña wax na ko yàlla am lu mu leen sedd ñu mun cee taxaw am ay philanthropies organisation ay foundation yu fi nekk di fi def lu am solo lu mel ni comme HMD ñoom Balajo seen foundation bi ñoom ñu ngi def liggéey bu ama solo they are doing a fantastic job loolu nañ ko wax waaw xam naa du ñàkk ko ne ma ko nañ leen invite non dañ ci yàgg ci garaaw te ñoom du time float dia every time du ci weeri koor du ci tabaski yëpp la ñoo dimbale néew ji doole ji soo loolu mu nekk lu am solo maam ban jàngat ngay def ci lañ gisagum ci àlaba ci guddi ci jafe-jafe ay yàqu-yàqu yu am te mun naa wax ne lii lañ amagum wala fii lañ dem waaye am na ñu bari tamit ñu nekk situation yu mel nii ci réew mi waaw doy na waar lool ndax lii daanaka dafa daj réew mi man gis naa yeneen bërëb yu nga xam ne tamit lu gën a métti li dal na leen waaye comme bii la ñuy waxtaanee man li may rem mooy ndimbal la nga fekkee la loolu lu am solo la pour réew mi ñu ciy bàyyi xel
Gambia is a very sad country in a sense lu tax ma wax ko mooy nit ñi amuñ yërmande ci suñ biir. waaw suñ ko waxee nag li tax ñuy wax ko mooy demal ba nga tële wala nga dem ba nga am soxla da ngay xam ne réew mi yërmande des na ci suñu diggante te xam nga dama leen ko wax ma ne leen ne ñin ñàkk nan amuñ waaye réew mi am na ñu am waaye nangu ñoo dimbale nit ñi am nag bañ a dimbale dina tax ñin ñi war a joxañ baaraam daay rek nguur ak government because ñooñu lañ dénk suñ koom-koom ñooñu lañ dénk suñ alal ñooñu lañ dénk suñ wér-gu-yaram ñooñu lañ dénk suñ kaaraange léegi ñii tey daf lay leer ne boo xoolee image yi sa yaram dina daw nga xalaat bu nekkoon yaa nekk victime bii tey nan ngay fiil condition yi métti la ñoo dund condition yu métti la tey kër gi nga yaakaar mu daanu ngelaw ñëw xeddi li nga xam ne moom moo nekk sa ay sa ay korget daf may fàttali bu Florine bi amee Banjul benn famille bu fa recross accès ñoom ñoo demee def seen assessment ñu yóbbaale li nga xamante ne mooy som gars yi di wax ne immediate response team bu dem yóbbaale xam nga ñoom duñ dee demee loxo neen ci nuñ ko waxee bu ma amee ak ñoom programme loolu la ñoo wax dañoo yóbbaale ay jumtukaay mel ni comme ñoom matla ay yeneen yi bon buñ accès si benn famille ñu gis ñooñu ñu nekkee ndox bi dugg ci néeg yi everywhere flooded amuñ dara ñooñu ngi taxaw léegi ñoom xamuñ sax famille bi xamuñ wattu du fu ñoo dem sax xamuñ ko si la gars yi agsi ñoom buñ agsee ñu gis situation bi yow indi nga matla indi nga siyo waaye loolu foo koy teg sax soo ñu ne ñoom immediately they have to call back their bosses ñu leen fii luñ fi gis ñuy fekk fii they have to move here immediately mënuñoo dëkk fii foog ñu fexe ban fexe la ñoo def ngir ñu jógee fii loolu moo fi nekk number one priority at that moment so si la gars yi ko design ñu ne ok ñu yónni waat beneen team ñu indi ay tents ñu move leen from where they were to schools donte school bi sax si ground bi ni amoon na ndox waaye moom moo tane woon si because lañ waxee school bi call gars yi ñu ne no you can go ahead soo gis waaw gis nga loolu exactly so foofu laa doon wax ñii tamit fu nekk situation boobu lañ nekk léegi daanu na soo xamutee fi dem wa xam nga maam loolu tax Amadou Lo is very important loo waroon na dem benn ñu organise bu baax disaster management ba yooyu noonu yëpp waroon a nekk équipement yooyu waroon a nekk seen loxo in case emergency bu problème amee rek am na suñu nga xam ne immediately war na la mën a move even bu leen a yóbbu si football field sax ñu defal leen fa tent ñu nekkangum fa loolu yëpp dafa war a bokk si seen plan ba réew mi fii amul benn mbootaay wala benn département wala bu dara lu nga teg nga dara pour ëllëg plan nga dara wala waajal nga dara pour ëllëg xëy rek nekk si boo wàccee nga teg xëyaa rek nekk si soo wàccee nga teg kenn la ñoo dem man li ma gëm rek moo tax ma ñëw ci institution si ak suñu autorités yi because man li may am mooy national disaster management man nekkuma di gis seen importance yi ci victimes yi always and all the time gis nga Amadou nit ki bu fekkente ne da nga loru ndimbal bi nga ko soxlaa ci tàng bi lay doon. non waaw am nga ñooñu waaw loolu moom dëgg la. waaye some extent doo leen mun a blame parce que nguur. moo leen di jox xaalis waaw to some extent tam dégg nga ma to some extent with what the vice president said the other time on the 31st of July bi flood bi amee mooy ne foog ñu xool yan saafara la ñuy jël ba yenn yi nga xam ne saa yu amee gis nga nit ki bul dëkk ci di ko may jën jàngal ko nu ñuy nappee te ñoom dañ fi nekk pour ku loru ñu ñëw jox la as tuut yow nga lekk ko ñaari fan ñett ëllëg nga ñii wax nañ la ne mbootaay bi noonu la tudd bi waaw léegi loolu laa léegi nag loolu moo war a tax tey manage bi moo des loolu moo tax ma ne la management bi léegi institution bi li ko fi nekkal mooy institution bi li ko fi nekkal mooy man am naa gàllankoor yaakaar naa ne ñoom war nañoo bokk ci ñi ñëw pour xettali ma waaw te loolu la ñuy def mooy national disaster management léegi nag xettali booba yow ñi nga xam ne ñoo am flood ñoo nekk flood victime depuis July ba tey septembre ñaata fan la. waaw loolu problème bi foofu la xam nga loolu moo tax ma ne tey ñooñu buñ sañoon bu fekkoon ne tey gëm naa ne buñ amoon alal bi seen account wala ñu mënoon koo dem jël ci saa si tàng bi xam nga tamit bu la fàttu affaire yi ni ñoo liggéeyee. ñoom du seen xaalis mbootaay bi loolu la xaalisu nguur la. waaw xaalisu nguur la pour ñu jot loolu. nguur moom moo wax ne nangam la ñoo mën a jox NDMA. dem na ba président bi tey di pledge wala vice président bi wala ay li nga xamante mooy banques moom mooy waaw di pledge so nguur gi dañ dee xayma
ay millions ñoo ok lii la ñoo dugal ci disaster pour ñu dimbale ñu loru léegi MDMA ñoom ñoo responsible ñoom seen immediate moment mooy foog ñu dem assess ñan ñoo loolu lan lay yelloo ku ne ñaata nga am parce que tamit yàqu-yàqu nit ñi duñu yemale famille yi dañoo ralu yow ñeenti nit ñoo nekk fii kii juróomi nit kii fukki nit li ma gëm process bi tamit li ma gëm mooy what you're saying if that delayance of the process is happening ci national disaster management te mu nekk direct under the vice president vice president bi mooy bëkk néegu njiitu réew mi tardement warut a am ci ñooñu ci ñu war a dimbale bu ko lu tax ma wax la ko mooy tey ñii wax nañ la ne am na ci ñu nga xam ne lii du lu ees ci ñoom léegi ki nga xam ne daaw wala daaw jéeg daaw gis nañ ne buntu nawet bi dem ba even mag ñang ñu ngi ko fi wax balaa ci biti ma ne ko man de bunti nawet ak njeextalu nawet li tax ma ciy tiit mooy ngelaw li bu commencé wul day jeexal te nuroon na loolu te gis nga ren bu muy commencé gisuñ ngelaw lu mel noonu waaye mu ngi ci njeextalu nawet bi bu fekkee commencé nañ gis yu mel nii tey gis nga lii ci biir Greater Banjul waaye demal ci àll bi am na ñu nga xam ne seen ay nag dee nañ ay garab ñooy daanu ci seen kaw am na ñu nga xam dënnu dina leen faat fekk ñu ngi ci yoon di dem wana san nga loolu yëpp nag tey boo demee ci ñu toll ci jamono bu nga xam ne wax nga ko ci wàllu climate change ba tey tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biti ñu ngi jël seen koom-koom yu bëri di ko dugal ci biir réew mi di wan nit ñi dañ war a gindeeku ci wàllu climate change ak li nga xam ne moom moo nekk environment léegi environment bi mooy create congestivity bi nga xam ne tey kii bu dee ñoom fi ñu dëkkee yëpp amul garab yu nga xam ne mun nañoo dékku ngelaw li bu ñëwee day xeddi seen i néeg wasan nga seen doole amut am bu nga xam ne mun nañoo am jumtuwaay yu dëgër ci nuñ sampee seen ay néeg fi ñu dëkkee ba mu mën a dékku ngelaw loolu moo problème bi moo tax réew mi organisation moom moo fi laag gis nga ay tabax ba keroog ñu ngi la fire service sax dañ ci am ñoom dañ ci war a dañ ci bokk ñu ngi la wax ne tey nit buy tabax bu mel ni ñoom war ngaa dem sax ñoom ñu ñëw ñu def ñu seet ndax yow li sarta yi war a am waaw bu safara amee ëllëg fan lañ mën a jaar fan lañ mën a duggee parce que tey da nga gis ne yeneen kër yi fu ñu koo tabax da nga xam ne vulnerable areas lañ so tey am na yeneen institution yu mel ni comme physical planning ak ñoom ñoo waroon a ñëw te woon nit ki nii nga war a tabaxee sa kër because of vulnerable area bi pour ngelaw bu ñëwee wala taw bu ñëwee ndox bu ñëwee flooded but lack of organisation and proper planning bi nga xamante ne dafa ñàkk ci dëkk bi moom mooy ñëw dugal ci problème yu mel ni lu ndaw lu am who is to be held accountable mooy our authorities of our authorities because national institutions because these institutions are responsible pour loolu if they are not taking their responsibility we must have to blame them li tax ñu ne ni blame mooy ne suñ njort ak suñ yaakaar ci xayma mooy ne tey jii waroon nañoo toll fu nga xam ne waxuma la Greater Banjul bi waaye Gambia a population of less than 3 million population understand nga always and all the time bu nawet di jot ñi lay wax ne nit ñi ñu ngi am problème mu dëkkuwaay bu nawet di jeex nit ñi di am problème mu dund ak dëkkuwaay léegi comme exemple li la ñang wax léegi from the story that we had from this lady kii civil servant la understand nga mu ngi liggéeyal nguur nekk police officer understand nga ba tey moom mu ngi lay wan ne tey bu nekkutoon ay dëkkandooram wala mu ngi jooy way juram te mu ngi liggéey leer na ma ne li mu liggéey ëpp na fukki at ci dundam understand munta soppi dara ci dëkkuwaayu seen dundin fi ñu dëkkee lu dul la fa ay way juram def kii bari na ay morom ci réew mi waaw loolu laa la moo tax ma ne la coming back to the system is what I'm saying moo tax ma ne la coming back to the system of tey Amadou yow nga nekk institution ci maam lu problème bu ci gën a nekk mooy ni leen teggee di weddi am manage policy yi kayit yi système boobu lu fi nekk dafa mel ni loolu dañ ko fi jimbat foog changé wuñ loolu léegi xam nga coolaaf rek moo fi nekk parce que nit ki tamit mun nañu am yéene pour doxal pour def ba dafa am lu ko tënk there are boundaries you cannot go beyond that those boundaries as a boundaries are what we need tampa loolu laa la mooy ñun ñoo ko def problème boundaries yooyu foofu laa la léegi boundaries yooyu tey yow boo demee moom si institution bu mu nekk on san permanent secretary bi ak directeur bi liñ nekk di benefit ñii ñoo leen gën a sonna loolu laay wax on san permanent secretary bi tey mu ngi am priviléges yu nga xam ne boo demee fi mu dëkk oto bi koy yóbbu on san nga njabootam doomam soxnam ñëpp ñu ngi benefit bu nga xam ne kooku xalaatuloo tey problème bu amoon ci institution boobu sax nga ne da nga koy dàq bi ko soo ko dàqee lan moo ciy fekk nguur léegi nag dama ne Amadou gis nga luwaa du xeer du géej
du diine nañ ko mën a change de xalaat la ci ñu teg ko léegi nag xalaat yi ñi koy teg yëpp seen interest kese xam nga léegi xam nga directeur boobu wala permanent secretary xam nga du nit ku nekk moo ko mun a doon da ngay am ay level of waaw loolu laay wax ay xam-xam ay sar moo tax nga mun a am those privileges waaw foofu laay wax loolu des na ci impact bi nee naa la ñoo nit ki mun ngaa am sa xam-xam dem jàng xam ñëw nga bugg a implement sa police waaye police yu fa nekk buñ ko ceeñut maam loolu coow laay fee bari but yaa ngi wax permanent secretary ñëw nekk ci ministry def fa ay at ñu jëlee ko yóbbu ko ci beneen ministry wala mu nga gis ne li doxut pour génnee ko foofu sax is a problème parce que balaa ñu la appoint clauses yi here and there lu sew sewan ñu faa dugal nga xam ne kii boo ko daaxee nguur na ci ñàkk alal lu bari you have no option foog nga raba affaire yi mu dem laal fii suba nga bugg a indi keneen nga move ko to another ministry léegi-léeg bu métti nga ne ko ne kaay dem si foreign service bi pour daxa moom it's a problem because of our system dañ ko war a teggaat loolu moo tax maa si ñoom Halifa Sallah di wax ne we need system change boo fi indoon sax tey Barack Obama bu ñëwoon fii Gambie mu nekk président bu change de policies yi nga xamante ne mooy kayit ay sart yu fi ne du dox parce que moom dafa am fi nga xamante ne foofu la mun a yem directeur bi tamit di same thing léegi that policies that you're saying lan moo tax ñi indi woon li nga xam ne moom moo nekk reforms yi dafa waroon a ànd ak lii waaye all those reforms are not implement to some extent soo gisee duñ fi dee da nga foog ne loolu tamit lu fi nekk am na ñu mu féeboo ñu fi nekk ci yeneen loolu la xam nga ñan la féeboo mooy téeméer boo jël ñett yi gën a néew ci téeméer bi ñoom la police yooyu féeboo te ñooñu ñoo war a bokk ci ñi jiitu ci ne bu ñu war a defar réew mi foog ñu soppi doxalin yii benn ñaareel mooy dama ne la président Adama Barrow ak nguuram yëpp nangu nañ xam nañ yow ak man li ñuy waxtaanee nii réew mi ñu ngi ci nekk victime ba lan lañ indi ministre of public service understand kooku ñaata weer depuis ñu indi ko ba tey lan nga dégg si luñ la wax ci public service bi ñu ngi expect ne reforms yi dina dem ba nit ñi dinañ gis seen bopp ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk institution te institutions yooyu def nañ retreat bu yàggul fale ci Kanilaay ba pare ñun tamit ñu ngi waxtaan statement bu ma mujjee gis mooy PMO léegi dañ ko génne change nañ tour bi to mu nekk ci under ministry of minister of public service bi nga wax so loolu yëpp ay développement yu am na ci diggante waaw léegi those developments moo war a ñëw ba indi reform of ne tey permanent secretary direct waaw non comme loolu tàngal ceeb la rek da ngay jëlee fële génne indi fii waaye noonu xam nga la xew mooy xëy na loolu dina dem ba egg ci ministry boobu wala institution boobu moo ceeñ ko lifin loolu waaye ministry bi nga xamante ne moom mu ngi soog a ñëw am ñu fi yàgg ji fi ay at waaw defuñ benn jéego léegi nag foofu laa la wax léegi nag li ma mooy ba tey dafa am lu ñuy xaar ci xayma pour indi ko ci li nga xam ne moom moo nekk public service bi pour lépp lu jëm ci doxalin bi nga xam ne téeméer yoo jël Amadou ñett yi kese bu fekkee ñooy jëriñu ci réew mi ndóol du fi jeex ñàkk du fi jeex te problème yu mel nii muy jafe-jafe yi saa yu nawet yegsee dinañ ko saa yu ñuy jeexal nawet dinañ ko ndax yàlla li muy def moom du ci jógee li tax mooy ne moom moo ñuy wax ne nawet ndox dafa am lu mu àndal te li muy àndal ci ndorteef bokk na ci waajtaayam lu muy àndal ci njeextal bokk na ci waajtaayam yooyu nag comme ñin dañ war a dund ak moom lépp lu ñu war ci xayma ak jéego yi ñu war a jël pour war a remedy that situation mooy ñu jàpp ne suñ nguur yi ñoo war a jël jéego ak matuwaay yuy tax ñi aar askan wi ñu faggandeku ci yenn yu nga xam ne saa yuy ñëw dinañ ci gis suñ bopp waaye di fekk ñu ngi dundee li ñu nekkee nii duñ mus a jógee fi ñu nekk lépp lu nga xam ne moo am golo di bay baabun di dundee moo fi nekk. doy na waar acca Modou Niang nga ne dafa am loo bëgg a yokk ci loolu. waaw dajil beneen paquet. ok su ko defee ñu xanaa ñu profité gën a ñaanal rek ñi nga xamante ñoom ñoo ci mën a jàpp comme maam ni mu ko waxee xam naa nag léegi-léegi def du yombul waaye lu métti la te xam naa ne ñu yàqule bari nañ lool ci dëkk bi so once again ñu ngi ñaan ñi nga xamante ne mooy ñi mun ñu dimbale ñi nga xamante ne moom mooy ñu am ñu loru ci ngelaw bu métti bi of course duñ ci génnee nguur MDMA please once again xam naa ne ñu ngi ci kawam but nañ gën a fast track assessment yeeg ak li nga xamante ne moom moo cee topp mooy ndimbaleem mu gën a gaaw leneen li mooy kon ni ma ko waxee Gambians ñi ko yàlla mun loo because am na ñuy def nag am na ñuy def ñeneen ñi dañoo def duñ bëgg a nit ñi xam ñeneen ñi tamit ñu ngi def of course waaye tamit organisation si ak foundation si philanthropies yu fi nekk
ñu ngi leen di gën a ñaax gis nañ taxawaay bu ngeen am si flooding bi bu mu amee Gambien si nekk ci diaspora bi equally def nañ a very lot you know of course great contributions ci réew mi pour jàppale victimes si ci jafe-jafe su ko defee mu ngi noonu gannaaw loolu dañoo jël rek break den su ko defee ñu jéem a dugg nag ci wàllu transport bi ak tamit wax ci wàllu sécurité ci réew mi ndax police bi àddu nañ ci démba tase nañ ak taskat xibaar yi den su ko defee nañ ñëwaat ba da dis junction ñu fàttali leen rek ne yéen a ngi seetaan seen Good Morning Africa programme bi nga xamante ne suba bu nekk leen di ànd ak yéen ci jotaay bi ñu waxtaanee réew mi ak some of the developments yuy xew ci réew mi of course ci Africa and beyond kon ni ngeen ko gisee nuñ dooree programme bi tey su ko defee ñu jël break ñëw dellusiwaat léegi continuer programme bi. campagne bi nguur gi ñoo ko ekkati ak banxaasi nguur gi saytu bunti wérgu yaram gi ak ñiñ àndal ci binduwaat bépp doomi réew mi nga amaat kayiti juddu bu ees bii yoon ci xarala yu ees yi ak it nga mun a am National Health Insurance Scheme bi ba saa yoo feebaree nga mun a faju ci nu yomba campagne bi dina door ndiki benn fan ci weeri August 2022 NHIS dina tax nguur gi yombal oyofal paj mi ci doomi réew mi ba saa yu feebaree mun a faju dafa di wareef si bépp doomi réew mi nga am ko képp ku juddu ci réew mi wala say waajur juddoo ci réewi Gambia wareef la ci yow nga bindu ci jamono campagne bu am solo bile ngir nga mun a bindu faw nga am benn ci kayit yi ma leen na limal birth certificate national ID card wala passport driving license voters card residence permit death certificate bu sa waajur yi infant welfare card alkalo attestation ci jamono campagne bi na ñëpp jóg dem bindu ji bu kenn des képp ku ci bugg a xam lu gën a leer koolal 1025 campagne bi ñi ko dooleel di waa nguuri Gambia ak it ñim àndal di World Bank ak UNICEF. all right welcome back su ko defee ñu dellusiwaat ci programme bi comme niñ ko waxee woon yéen a ngi seetaan seen Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV mu nekk édition bu mujj ci week bi just quickly dañooy move on léegi wax ci wàllu transport bi junjoon naa ko ci ndorte bi ndax dafa am li nga xamante ne mooy li xew fale ci Senegambia bridge bi mooy bridge bi nga xamante ne mooy diggante Mansakonko ak Farafenni driver trucks yu fa nekk wala driver yu fa nekk dañ am issues mooy jafe-jafe ak police yu fa nekk su ko defee nag ku jiite transport union bu Gambia di Omar Cissé Balla jamono ji moom mu ngi foofu noonu sax ndax mbir mi démb la xew dañ bëgg a xam nag ndax exactly lu am la ak lan moo ko waral président ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di am mbégte am la ci line bi. jërëjëf Amadou sa woo bi def naa clair nag. ok very well xam naa ne fi nga nekk network bi léegi da ngay waaru but ñu try rek ñu seet parce que ñun moom ñu ngi laa dégg bu baax a baax comme images yi ñoo gis ni depuis démba ba léegi ñu bari xibaar bi tas na ci réew mi di wax ne police bi ak seen driver yi wala driver yi foofu ci Senegambia bridge bi dañ am problème first dañ bëgg nga confirmal ñu ndax loolu lu am la bu fekkee lu am la lan moo ko waral exactly because yaa ngi foofu right now ci ground bi. waaw police yi ak driver jotee woon nañu barki démba. ok waaw nañ little bit class ba alhamdulilah bu ñu ñëwoon
matter was short now. Okay. Waxtaan nañ. Still police yi xam na seen temps ñoom tamit xam na seen temps so discuss nañ be matter solved. So drivers continue with their process their protest. Okay. Lan moo waraloon barki démba problème bi exactly. Hello. Yes, problème bi président fekk yaa ngi maa dégg problème bi lan moo ko waral lan moo tax gars yi am push and pull wala jafe-jafe am diggante driver yi ak police bi waaw. Ok lu waral problème bi mooy. driver yi dañ claim ne ferry dafa la seer tuuti ndax bridge bi dafa seer. ndax price bu ñu doon fay ci ferry bi. waaw bu ferry ne ko prix de seen price la ñëw fay. mooy ne moo tax dafay ñëw ñu peese la ñu calculer sa tonnage bi ak sa passenger ak sa coût ak sa size moto bi. ñu ne loolu war na nekk ñooñu gis nga ñoom sax ñu ne loolu d'accord ci ak kon c'est fort statement. su bridge bi pare dina wàññi bridge bi ba mën a yombalee askan wi. so in 2021 ñu waxtaan ak ñoom yaakaar naa septembre bu ñu demoon septembre. on est bien lépp capté na loolu. so waxtaan na ñoom de d'accord na dañu wàññi bridge bi bu mu fa jógee ñu engage leen ñu waxtaan dañ d'accord dañ def trial for 3 weeks so 2 weeks. ñu ñëw so I don't know ñu ñëw bridge bi xool lan moo ci opération bi lan moo ci nekka te ñu ne suñ demee dina ko commencé duñ 2 weeks time so after that commencé guñ ko te after election bi after national assembly ba doon check cabinet te ñu ministre ñoo oo ñu meeting mu ne accord bi foo def xam tuuti kon dañ ko war a waxtaanee ñu seet naka la si yokkal tuuti ñun tam ñu waxtaan ak ñoom bu ko Gambia bu ko réew mi Gambia bu ko jàmmale Gambia bu ko économie Gambia dañu bëri all experts ñoo xam ne ñoo am loxo si finance and economic affairs country ñu tuddee ministre of transport and ministre of finance and other stakeholders ñu waxtaan ko ba d'accord si cadre même bi ba d'accord si amount ñu soo di tarif 2022 bind nañu wax ne 13 of May 2022 ñu ne prix bi dina ko commencé ko di mu opéré dañu tax the 13 of May this is any changes, this is any change of that. So that's the medical. You know, who go by to come at Jami or Japan. So on Monday, you by bridge. You park the second of the words, but do not have to go to bridge. So for that, is that there? Police in Ama, so they are going to estimate if they have a now, you know what they am na ñu joteel boo xam ne xaloo ci jama am na ñu meer dem taal political tool yi who are those people right now suma team bi ñuy combo ñu ngi waxtaan ak ministre bi so ñu ngi fii pour mën a situation ci sa jama mën a am parce que team bi mu ngi bañu right now di waxtaan ak ministre bi any outcome dina mu wala som possible status ñun luñ bëgg a xam government bi luñ d'accord ak ñoom xanaa da nga bëgg a teg poids o bëgguñ ko teg boobu lu tax ñu war ko war a commencé on the 13 ba jeex ko mën a commencé the government doesn't the document for Minister of Transport because Minister of Transport you have mandate to control the transport tariff in this country. Being then talking about what about then get later people who come on the data series or commission started. So we want to know what is the product, what do you think behind? Okay, all right. Président xam naa ne comme xëy na laan bi daanaka taxu koo leer noonu duñ la téye lu bari but just lu comme lii am na te yow yaa njaboote driver yi moo tax nga dem foofu noonu tey seeraay bridge bi bokk na ci condition wala li ngeen doon wax nguur gi pour ngeen ñu seetaat ko njëg li ndax seer na ba tey waxtaan am ba ngeen jubboo waaye dafa mel ni implementation bi jur na problème yow lan mooy doon sa taxawaay ci lii ba ñu gis ne li war a am na. waaw li ma doon wax rek mooy comme problème bi am na yow yaa njaboote driver yi lan moo war a doon sa taxawaay ba gis ne lu mel ni du amati waaye lu nguur gi li ngeen agri gaa implement loolu. xam nga Amadou man dafa am lu ma gëm ñun ñëpp opportunité ñun ñëpp kalifa lañ. ñun kalifa soo dem meeting ñaari personnes man su ma dem man I had more than 50,000 members. bon mën nañoo déggee pour ma dem meeting on seen behalf ma agree on seen behalf. I think that is the leadership. Government of the Gambia tamit ñun suñu amee fii duñ jëm def ko danañ te consult ñu indi seen expert yi ñuy yaakaar ne foog na am na si xam-xam bu màcc si côté boobu ñu dëggal ñoom ñu change idea ñu war a la mooy seen challenges ñoo ñu war la mooy seen status quo ak la mooy solo le country bañ agree ñu loolu moo am si ñu si biir government dafa indi all stakeholders ñu si am loxo ministre of finance ministre ñu gis ne mbir bi
dañu doggale dañ tax na ma dox ma yes waaw dafa mel ni line baa ngi am jafe-jafe waaw ñu gërëm ko ñu sant ko président Omar Cissé Balla moom moo jiite Gambia Transport Union su ko defee mu ngi doon indi leeral ci li nga xamante ne xewoon na barki démba foofu ci Sénégambie bridge bi ci diggante police yi ak driver yi gis ngeen lim ci leeral xam naa ne bu ñibbisee incha allah dina ñëw toog fii ñu gën a wax ak moom li xew ak lan lañ ci mun a lan mooy war a doon seen taxawaay pour avoid lu mel ni parce que nekkul lu gën ci réew mi ak situation réew mi ak yu mel noonu moom ñang lan mooy doon jàngat bi ci lu am ñu bari ñu ngi ko nakarlu waaye tamit lu waroon a mun a ñàkk a am la waaye am na ba tey ba comme li ci gën a important mooy gars yi waxtaan nañ ba juboo am na ci at this moment jamono comme président Omar nu mu ko waxee soo ban jàngat ngay am because dafa mel ni liñ caaj driver dañ dem ba ñoom jàpp ne munatuñ ko dafa seer ñu ne ñoom tamit duñ ci ànd fuñ paak ñu bugg leen faa jëlee somehow ci report ci ñu jot a déggagum tax jafe-jafe am diggante ñoom ak police bi lan lañ mën a jàngat ci situation yu mel nii. waaw jàngat bi mooy ne foog nguuru jox cër lii di transport. it's very important. di leen déglu. buñ leen téye as ñoo xam ne ni daal local leen. because they are important président bi drive moo ko yóbbu ministre yi ku si ne da nga am drive so drive dem mbiri demam dikk si réew dafa am solo dañ ko war a jox cër spécial ministre bi dafa war a jox cër ñooñu seen diggante ak ñooñu dafa war a tax tey Omar su joxe woon order di nga fi bugg a dem doo mën a dem kon kooku du cër bu ndaw bu ko yàlla comme yow lu la yàlla cër bu la yàlla jox ñu mën a taxawal Omar tam yàlla jox na ko cër ba mu nga xam ne su ne njabootam bu kenn dem élec passé wala bu kenn dem élec fini drive yi dañoo taxaw so koo xam ne ni every time mu ngi fëgg sa bunt di waxtaan ak yow ut naka la ñoo waxtaanee ba dem ak dikk bi yomb si askan bi definitely kooku naxariwut affaire waaye dama gis ne seen discours yi ni bëri ñoom ñoo dee fëgg bunti nguur di tëj seen bunt te waru leen a déglu te nguur war na konkol ñooñu seen bunt waaw lan moo tax mu war a jafe te ñu war a liggéeyandoor so dafa yéeme parce que gis nga barki démb rek sensitization bu amoon fële Sénégambie bi si hall bi foofu noonu maa ngi ko woot director of transport how can you call journalist police pour ñu ñëw waxtaane mbiri accident yow nga bàyyi drive fa gannaaw loolu méegul sens nga bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal oto yi bu ne nag oyel benn transport yi bu munte ñëw mu ñëw représente transport seen da ngaa gis ne kooku bu delloo mu wax ak njabootam soo ñooñu kan moo leen jiitu si waxtaanu accident parce que ñoom ñooy meeg accident si nga bàyyi ñooñu gannaaw ñëw indi ñeneen loolu impact bi du mun a bari soo moo tax nguur gi ak transport ministre bi foog ñu jox cër transport union liggéey ak ñoom seen diggante rek tax ñuy toog di weccoonte ay xalaat luñ teg nag ñu waxtaan si seq si taw bu ko ñii ma gis te transport union ba ñun waxtaan de anytime ñu ngi fëgg bunt yi ñu war a dem bu ko seen ndaje yi bëri ñun dañ fa dee dem waaye dama gis ne difficult jafe-jafe bi si bunti nguur gi la so lan mooy problème si loolu because lu indi lii seeraay bridge bi pass yi ak yu fa ñoom loolu bokkoon na ci demande suñu tegoon ci table bi pour ñu waxtaanee ko bu ko seen point si dafa bëri woon de waaw te loolu bokkoon na ci point yi bëri la woon te kerek bu ñoo nangutoo bu ko président bi waroon dem toog kerek lépp luy sécurité si biir réew seen bopp ñëw neen toog waxtaan ak ñoom bu Omar sax njabootam am na ñu ko si duut baaraam ne nguur gi la ànd so loolu dañ ko war a bàyyi xel what is the problem bi anytime transport union war a fëgg seen bunta muy nekk problème ministre bi sax recently ku fa ñëwoon Ibrahima balaa mu doon dem too dafa waroon a ifin woo transport union dajeeg ñoom waxtaan ak ñoom dafa war a build relationship bu ratax si diggante ñoom ak driver yi pour gis ne lépp luñ soxla dinañ si jàpp pour du askan bi soona bu ko raay naa ñoom suñ téyee am nga GTS lifin yi ngay gis ni mënut a yóbbu mënu si askan bi dara because Omar su joxewoon oro ba gaay mi taxaw ngay xam ne am nañ solo si réew mi so naka la nit ko di amee solo si réew mi saa yi fëggee si bunta pour nga ubbi ko problème la wala soo ko ubbee seen nangutoo pour nga jëfee ko problème la wala yow doo ko waxaat sax fu développement bi toll fu li ngeen waxtaanoon fu mu toll moom mooy ñëwaat fu loo la so doo defe na li doxalin boobu war nañ ko seetaan te ministre yi boobu ñoom ñaar ak transport union dañ war a nekk xarit seen diggante dafa war a tax parce que ñoom ñëpp askan bi leen fi nekkal te ñoom tam am na lu ñoo jëriñ askan bi ko dem ak dikki bi si seen loxo lañ nekkal dem ak dikki bi nag ku mu nekk sa loxo lépp li si loraange askan bi dañ ko war a waxtaanee te loolu kenn war a see jiitu nguur gi am na bànqaas bu mu teg mooy ministre bu ñu dénk mbaalu dem ak dikki bi seen diggante dafa war a tax lépp lu ñoo dogal si mbiri dem ak dikk transport union daf si war a nekk parce que ñoom ñooy drive fay ok maam lan mooy doon jàngat bi tey
transport union Omar moom ak executive am dañ jee taxaw bugg a waxtaan ak kilifa yi bugg a def binda communicate fàttali leen seen agreement yi waaye dafa mel ni implementation bi problème la léegi du dee yomb lan lañ mën a xaar est-ce que nguur gi tamit duñ wax ne ñoom dañu fullal transport yi na moom moo tax sax ñu dem ba am directeur bi nga xamante ne moom moo responsible transport Mr Dramé moo ñam mu ngi ko wax léegi xëy na loolu tamit fullal ñoom mun nañoo gis ne fullal transport sax moo dem ba ñu dem ñu indi ko moom muy seetu wàllu transport waaye dafa mel ni jafe-jafe ñu ngi gën a bari donte ne loolu am na te lii moo ci mujj te lii lu ne mënoon na cee am ci problème bu am diggante police ak drivers. non man ay affaire directeur ak permanent secretary bugguma di ko waxtaane man gisuma njëriñi kooku dama wax la ko mooy ñoom seen transport seen boppat mu nekk ñi nekk ci secteur bi nangu nañ te gëm nañ ne nguur bu fulaloon transport director of transport kese du moo doon nekk taxawaay bi ñuy wax wala sa léegi lii problème bi mooy gis nga foog Gambians yi ñu am benn kaddu loolu dana jafe ci réew mi de. waaw léegi gis nga di fekk nag amuñ loolu suñ nguur yi duñ ñu mus a jox cër duñ ñu mus a fulal. réew mi dafa am nga union la ñoo wax union yi transport ne moo tax gars yi léegi wala ñu leen di déglu sax. xam nañ dañ booloo. nga nguur bëgg nit ñu booloo nekk benn say. loolu dafa lépp avantage la ci nit ñi waaye lu ñoom duñ ko dee bëgg. est-ce que problème marché yi ñoo waxtaanee fii ak yeneen ifin suñu place liggéeykaay da nga gis ne liggéeykat yu fa nekk du dee am benn kàddu hypocrisie da nga gis ñi nga xamante ne ñoom comme ñoom seen affaire dafa xala tane ñoom lu boos yi wax rek dañ koy endorse soo su lu nekk so buñ bëggee nas dara sax ñoom duñ ci ànd soo lii mooy problème waaye transport union tey boo gisee ñi leen di wax because ñu ngi booloo soo léegi tamit loolu lu jar a bàyyi xel la booloo bi ngay wax foofu laa lay waxee dafa jafe lool ci réew mi pour nit ñi ànd benn cause pour xeex réew mi nit ñi amuñ benn jubluwaay xam nga lu tax ma wax la loolu mooy Amadou tey bu ñu amoon benn jubluwaay nguur ak takkader yi duñ ñu benke ñenkee te gis nga ñii li am keroog ci àllarba bi man dama ko ñaawlu dama ko nakkarlu xam nga lu tax ku taalul pënu ku takkul morso bu xonq taxawal otom ne mënatumaa dem ci lii nga ñëw di ko forcer di dóor di bundaxatal di def nit ki lu nga xam ne loolu defe naa ne dañ ko war a condamner ministre of interior loolu dañ ko yàq amul lu tax dañ ko yàkkamtee waaw gis nga dañ war a condamner loolu ni dem fa ne service ak sécurité just ñëw dóor ni ki la war a problème am nga sànni tiyagas about taking advantage yaa ngi jël advantage the best thing would have dañ ñëw ñu engage leen pour mën a naxante ak ñoom sax wax leen lan la ñi explainer la because lii is more than months problem since last year bi Gambia Transport Union indee seen agenda yi propose ko government ne dañ soxla li nga xam ne moom moo nekk non lii kay depuis last year ngay wax président mu laa wax ne lii demoon nañ ba waxtaan ko ba d'accord ne dañ ko wàññi di sad thing of all mooy Amadou diggante Sénégal ak Gambie ci sovereignty bi ñu laa wax onasan tey yow moto Sénégal bu war a jàll onasan dafa am easy access pour moom mu dem waaye moto Gambien bu war a ñëw dugga si yow nga am problème moo dal Gambien si waaw seeraay bi ñoom seeraay bi moom loolu ma ne li tax ma ne la ñoom ñi jooytu mooy ne seeraay waroon nañ gis seen bopp na si seeraay bi waroon nañ si gis seen bopp ci biir réew mi la nekk parce que ñoom dañ jàpp ne waaw loolu la comme Gambie waruñoo em ak moto buy jógee ci biti di non dafa mel ni nag waaw loolu nag dañ ko nangu toogoon waaye léegi nanguñ ko implémentation bi moom mooy problème bi driver yi dañ dem ba gis ne 5000 francs maa loolu su fekkee ne dañuy yem yow luy njëriñ bi pour nga nekk ñoom luy bu nekk sax ak nga daggalan si waaw démb rek nit mu ngi ma doon eb mu ne ma ne man dama foog ne Gambia nécessaire wul sax benn oto mu fay road lan si taxe te loolu la nag si loi yi boo ko defutee lu la si mën daan fekk bari na am na ban yoon ngay dem nga gis ci baaxaay léegi yow nga fay road taxe ci biir réew mi nga war a ñëwaat di jàll ci bridge bu nga xam ne Gambia la nekk on san ñi lay caaj li nga war a fay ci ferry bi nga xam ne géej gi oto bi ci biir géej gi lay toog doo lakk sa essence doo lakk sa dara yow sa essence ngay lakk pour nga jàll ci bridge bi nga ñëwaat di fay li nga waroon a fay bi ngay jàll ci ferry ba pare sooy jàll sa oto bi guddaay bi dañ la koy caaj diisaay bi dañ la koy caaj loolu fan la am ci ban adduna ak ci ban réew pour ñu war a bàyyi loolu mu continuer ba pare suñ nguur gi nga xam ne ñoom ñoo yore responsibility bi ñu jël ay takkader yu nga xam ne they are our brothers mënoon naa nekk man mënoon naa nekk yow nga jël driver bi nga xam ne tey Seeku mi nga xam ne tey amul dara lu mu yaakaar lu dul métier am onasan nga di dundal njabootam di dundal ay mbokkam di dundal ay xaritam jël oto dem fanaan ci àll bi nekk dawalkat nga jàpp kooku nga ne ko forcé da nga war a jàllale sa oto bi nga koy dóor
di leen dóor di leen sànni ay tiyagas am na ñun ci gaañ xoolal ci image yi. waaw loolu fan lañ ko teg unfortunate is unfortunate. unfortunate. waaw moo tax ma ne line bi dafa leerul moo tax ñu bëggoon dañ ko war a condemn. Omar dina ñëw. man since Wednesday I was following the updates understand of what was happening. man démb try naa ko waaye am ko woon. because lu tax ma ñaawlu ko mooy ne suba si laa ko call mu ne ma moom mu ngi fa man xam naa network gi moom moo tax. te moom tamit taxawaayam foog naa ne war nañ ko team bi njëkk a dem man xam naa ne mooy opération team bi. ñoom Baj ak ñoom Big Pa moo nekk noonu. ñoom Baj ak ñoom Big Pa ñoo dem biñ demee ñoom dañ demoon pour négocier sécurité bi daanu seen kaw understand nga waaye sécurité bi tamit lan moo tax ñoom tam ñi jël ne ñii nañ fa jógee kan moo leen jox autorise bi pour ñi dem war a impose am na ñuy wax ne ñoom fuñ paak lañ leen wax ñu jógee fa loolu la ma ne foofu ñu ne waruñ fa paak ñoom tamit loolu lañ doon drive loolu lañ nangut ne ñoom duñ fa jógee loolu la ma ne so loolu tamit bokk na li non am nga lu nekk dañ koo waxtaanee am na fu nga xam ne si fekkee man warloo fa paak waaw because moto yi ñu ne la ñoo mu ko taxaw yow ci kaw yoon bi loolu tam foog ñu duñ nangu fa ko taxaw drive yi amul lenn lu leen war a dakkari bañ jël seen oto yi ñu paak leen ci digg yoon bi understand nga non bu ko yaa ngee bloc tam ku nga xam ne ni léegi nga war a ñëw dox yoonam inshallah nekku su fekkee noonu la si private la yore understand private la yore mun naa yore nit ku feebar understand nga mun naa yore jigéen bu matu mu eb ko ci otom understand nga kooku bu war a ñëw pour war a jàll si pour mu war a ñëw jaar ci bridge bi kooku xëj na moom du xool seeraay yi li muy fay ci bridge bi ñii ñoom dañuy liggéey des commercial drivers understand ñoom every day mun nañ fa jaar because foofu moo nekk seen business transaction pour ñu mun a jàll bagage yi ñuy jëlee ji Sénégal tey ñu ngi lay wan ne lii yëpp li ko indi mooy tey suñ port bi am na ci lu bëri lu nga xam ne tey bagage yi Sénégal lañ koy jëlee indi ko ci biir réew mi loolu yëpp nag mooy taxawaayu nguur pour ñu jël ci ay jéego ma jàppale la si rek mooy ne tey soo gisee Transgambia bi mu biisi tey bagage yi bëri wàccatu si port bi fii tey si bëri Dakar lay wàcca seen remorque yi demal Transgambia rek guddi bi soo bàyyiwul sa xel doo mën a drive sax because nii la dee dafa mel ni yooni Dakar Mbuur bi loolu laa la wax ni right now Siemens bi container yi yëpp they are coming from Dakar te suñ port bi la waroon a wàcc man sax loolu sax point bi ngeen nekk man nelaw googu sax port bi nelaw sax baal ma point bi ngeen nekk ma jaaxal si loolu sax Omar Jafa mu ngi si line bi waat amaat nañ ko ñu mu gën ñoo leeral foofu président jërëjëf xam naa line bi dafa jafe lool waaye ñu gërëm la ci time bi nga jël pour wax ak ñun ne pour yëf yi gën a leer ñu ngi nekkoon ci point bu am solo mooy li waral incident bi ci boppam ndax tamit ñu ngi dégg am na ñi nga xamante ne ci drive yi am nañ ci jafe-jafe am nañu ci gaañu loolu tamit ndax nga fekkee ñooñu est-ce que loolu am na ak tamit ñoom fuñ taxawoon dégg am na ñuy wax ne loolu bokk na lu indi problème bi est-ce que loolu moom tamit lu am la dama bëgg nga leeralal ñu loolu. li is mooy driver yi bu ñëwee since on Monday taxaw nañ. waaw. ku nekk waaj na off road. ñu ne mënuñ jàll bridge bi. waaw dañ commencé bari am na ñoo di filtrate. gis na driver commencé nañ bari. soo ñu ne fu ñu nekk naa fa jógee. nañ jaala ñu ne mënuñ jaala mënuñ jaala in essence amuñu xaalis bu ñoo jaale ñu dàq leen foofu ñu leen taal si biir dëkk bi ñu ñëw si biir dëkk dàq leen foofu ñu leen jëlwaat foofu soo bi dina puus and puul ñu ne am na piège of semaine commencé dóor gars yi les gars yi mer nag ñu stand against them soo foofu dina am seen diggante dañ jot arrest 18 people some of them are innocent but nit soo ñëwee as a security officer amoo benn mandate pour ñëw nga door nit all Gambians ku nekk am na right pour mu protect his welfare so nit ñi mënu maa def mënu la ko forcer bu bari soo fekkee xam ne tuwaasoon moto ñoo ko tase that is not your business ok benn point mooy léegi yaa ngi wax waaye ci driver yi ñoom fu ñu taxawoon ndax foofu lañ fa waroon a taxaw parce que ñu ngi wax ne dañ taxaw ci kaw yoon bi loolu tamit ndal am na bu fekkee nañ fa war taxaw ñu bari wax ne waruñ faa mun a taxaw dañ lañ fa war a jëlee est-ce que lu bokk tamit lu indi tension bi I know you have the pictures. Look at the picture. Mamadou is kaw tali nekk au niveau kaw tali. Yeah, non fii moom li ñu gis moom nekkul ci kaw tali. Yeah. Oh. Police development party. Oh. Laan bi mu ngi ñoo jàmb ma. Di ko ñëw Thiès loolu nag yaa ko bëgg a ut pour fitna. Waaw alhamdulillah ñoom bañ ñu fi ñoom big commerce mat bi they play very important role pour jàmm mën a am. Still does not oh well network bi président xam naa ne dañ la gërëmaat rek yow boo ñibbisee incha allah boo du mun a ñàkk
nga ñëwaat incha allah ñu mun see waxtaan ñu ngi lay gërëm ci effort bi because moom tam affaire def ko interest te foog naa ne kilifa bu mu doon ci yëf yi mu ngi koo gën a firndeel parce que dem na fekki ci njabootam ñu ngi ci ay jafe-jafe ànd ak ñoom si situation bi ak naqar bi mu nekk li nga xamante ne wax nga ko waaye gis nga images yu mu wax ni bu dee lii la moom nekkuñ ci kaw yoon bi waaw lii moom loolu laa la wax nii ma ne la man I was following the development since on Wednesday understand nga te ñi nga xam ne ci bridge bi la si boppam waaw li before nga egg si bridge ñii ñoom dañ paak balaa bridge bi because ñoom wane nañ ne mënuñoo jàlla understand ñoom dañ taxaw ne mënatuñoo dem because mënuñoo afford payment bi ñu dem ba ñoom ñi wax ak seen kilifa yi muy ñoom Ba Omar because Omar is the president waaye am na team muy operation team bi operation li nga xamal ne sax sori bu ko foofu tali àggut fa te lii si tali bi la waaw te balaa bridge bi ak fu tali bi yem ak bridge bi am na tuuti xëcc na tuuti am na tuuti gaab foofu am na tuuti gaab waaye ak nu munta demee rek xam nga fii lii problème bi mooy ne tey ñii dem sa ñu naan ñii den driver yi den route ko tam ñi si bëri dañ meree driver yi seen billet fi si kaw yoon bi fi autorité si loolu la waaye loolu moo warta am lu nekk nañ ko waxtaane balaa si doole di ñëw di joxe ordre ay police yi ñëw di sànni tiyagas xam nga lu tax tiyagas mu yomba sànni si ñu yombal ko def trop si dëkk bi dañ xam ne léegi xëy na Gambien si ñemewuñ ko moo tax brutalisation dafa am brutalisation bi am because brutalisation bi am mooy ne driver yi ñoom wane nañ duñ dem understand nga bi fitna bi commencé opération team bi jógee fi dem pour négocier problème bi biñ demee ñi gis ne push and pull bi dem na ba ñi am ñuñ ci arrest understand bi ñu leen arrêté loolu mu indi fitna ñeneen ñi tam fippu ne am nañ nga xam ni ngi leen arrêté seen yoon nekku ci understand nga ñoon seen yoon nekku ci waaye léegi li ci gën a daw yaram ak li ci gën a yéemu mooy problème bi dem na ñëw na yëpp suñ nguur gi ñoo war a jël jéego nguur gi li ñu war a jël jéego mooy Sénégambia bridge bii dafa war a indi solution pour Gambia ak Gambian si waaye warut a ñëw mu victimize Gambian si ci problème bu nga xam ne daf leen indil jafe-jafe ba tey drivers yi nga xam ne seen dem ak dikka dafa war a yomba Omar lu moo explain ni Sénégambien bridge bi Sénégal la gën a ñoo si gën a gis seen bopp ñoo ci gën a bénéfice den Gambia bi ko su nekkee ne ñoom ñooy am li ñoo fay te ba léegi moto bu dëkk Gambia ak ki dëkk Gambia lan mooy bénéfice ma ne CFA ngay fay pour mu gën a leer CFA ngay fay 5000 francs moto bi Gambien sooy jàlla ak ku mënta doon 5000 francs ngay fay condition bi CFA de waaw loolu gars yi weddi nañ loolu de loolu amul condition bi war ta nekk CFA waaw loolu laa la wax na ma ne soo xoolee receipt xanaa kay dinañ xayma lu tolloog loolu receipt si mu ngi nii receipt bi ngay fay understand nga CFA ngay fay non waaye Gambien bi ñi mu ko fay bu CFA ma léegi lan moo indi problème bi lan moo indi problème bi ba tey fitna boobu di am mu ngi nii 5000 francs lañ leen di caaj understand nga ku nekk ci ñoom loolu nga war a fay mu ngi nii ci seen receipt si waaw loolu ak lii di nga wax ne Gambien bi mooy su boobaa 450 la moo fay au 4something waaye bu dee loolu moo am moom loolu moom c'est disaster réew bi nga xamante ne dalasi la ñoo use nga ne Gambien réew bi mu fay la foreign currency loolu quite unacceptable loolu foofu man góoma ne Gambien si nañ leen caaj loolu xëy na Sénégal man déggoon à some extent Sénégal si boppam dem den ne mënuñoo ñëw sax Gambie di fayeeku CFA nañ leen wax ñu fay dalasi bi ko xam ne ne dalasi moo gën a yomb waaye dee nañ ñoom di leen di caaj ci CFA déggoon naa problème boobu fii CFA suñu la nee 5000 ci CFA waaw loolu la ba pare na soo ñoom loolu 450 la dañ dem ba réalise waaw Sénégalais dañ dem ba réalise loolu sax fay si dalasi moo leen di gën a yomb ñu fay CFA autorité insiste ne non CFA la ñu fay indoon na fi problème te loolu tam du right sax go dalasi leen war a fay nañ dem uti weccet fay ko waaye xam nga dafa weccet wu si ne waaw so loolu tamit ay 10 dalasi ay 15 dalasi te loolu boo ko dajalee ba wàcc dara la thank you very much nañ move on to security matters. We will stay with the police, by the way. We will definitely talk on this issue next week with the president of the Gambia Transport Union. Of course, we'll try, I don't know, you're responsible like ferry nakasa bridge bi ñoo ko nekk di manage because jëloon nañ ko ci bridge bi si boppam sax dañ ko war a régler waaye régler nañ ko because man ministre bu ñëwee National Assembly ne si loxo yu mu nekkoon monthly xaw ma 20 ñeneen jël ko ñooñu di am foti di look at this gap bi ngay xool day na waar acca bridge bi nga xam ne dafa waroon a ñëw pour jëriñ askan bi jëriñ réew mi léegi mu war a nekk lu war a nekk we'll come back to it inshallah war nañ ko bàyyi xel bu baax thank you Modou Niang nañ ci dellusiwaat but we'll move on now report on security related matters also because the Kairaba Police Crime Investigation Unit has reported that a 62-year-old woman was gruesomely murdered in her house or in Fajara South in Bakau on Sunday afternoon at around 4 p.m. Now, the report indicates that some suspects have been arrested while investigations continued
The Police Communication Department on Thursday updated the media, and Africa's Mariama Cham has the details in this report. The police disclosed that 2 suspects are already in their custody and currently helping with the investigations. They did not, however, disclose much information about the murder as investigations are still on. Superintendent Thomas R.J. Gomez, Deputy Regional Crime Officer for KM, explained some of their findings upon receiving the information. When we arrived at the scene, my men were there before me, and then when we arrived at the scene, the body was already evacuated from the scene. So all we had to do is just deal with the crime scene and then move on from there. So, but we are also grateful to the people, to the public, because they were very helpful in the course of this investigation. And this is why we are all standing here today, to report to you that progress is being made, although we can't fully detail out to you as to where we are on that. But like I said, we're on the investigations. We've gone a little bit far now, and very soon the case will be at court. Superintendent Gomez urges the public to report any suspected items to the nearest police station that may be connected to the case. Cadet Assistant Superintendent Bintanjai Jata, spokesperson of the Gambia Police Force, assured Gambians of the timely intervention of the police when crimes occur, while sending the police force's condolences to the bereaved family. The Gambia Police Force shall always be committed to protecting the lives and properties of all citizens and residents of the Gambia. As a police institution, we continue to strive to ensure timely response to addressing emerging issues despite our little resources available. On behalf of the Inspector General of Police and the entire Gambia Police Force, we wish to extend our sincere condolence to the bereaved and the community of Bakau and Fajara South on this tragic incident. In the past months, the Gambia has seen a surge in criminal activities ranging from rape, stealing, and murder, among other serious crimes. The Gambia Police Force reiterates its mandate to protect the lives, properties, and livelihoods of Gambians and residents in the Gambia. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right, thank you, MC. Jërëjëf ci report bi, and mon ñang ñu waxaat wàllu sécurité ci réew mi foog naa nag lii moom kenn du wax ne dafa doy waar foog naa ne lii si amoon na fii di other time tamit ñu ngi ko doon waxtaan ñu fekk jigéen bi ci këram rey ko bi tamit beneen maire la am 62 years foofu ci Fajara police bi ñoom démba confirm nañ am na ñu rey ko ci këram ñoom nag ñu ngi ci gestu yi am na ñaari nit yu jàpp ñu suspect leen ñoom ñu ngi leen di dimbale ci gestu bi te nangu ñoo nag xuus bu baax comme ku lead investigation bi ni mu wax daanaka duñ ci sori ndax ñu ngi gestu waaye daal li am mooy am na ñuy suspect te ñu ngi leen di dimbale waaye tey foog naa ne réew mi toll na fi nga xamante ne tamit jot na pour police bi gën a war a mën a taxaw parce que lii nii dañ ko xamee wut Gambia bu demee nag li mel nii di am foog naa tiitaange war na am waaye ñu am yaakaar ne comme police bi nuñ ko waxee ci kàddu asoon nañ réew mi ne ak waa réew mi ñoom ne ñu continuer di taxaw di aar nit ñi aar seen moomeel ak seen bakkeen fexe ñu nekk ci jàmm but lu am Fajara nekk na lu doy waar fekk kilifa laa koy mën a wax 62 years old ci këram nangu ay moomeelam ba par faat ko mu nekk lu garaaw mun ña waaw police PRO bu ees jigéen bi Binta Ndiaye jaata waaw doon jàkkaarloo ak taskati xibaar ngir yàggee leen lu yéeme loolu xew si Fajara wala si Bakaw muy lu doy waar loo xam ne dañ ko condamné dañ ko ñaawlu te ñoom police bi ñaawlu nañ ko jubluwaay bi ak continuité moom nu mu ko waxee moo doon pour wan askan bi rek ne ñuy taxaw ci mbir waaw te téye nañ si ñaari nit te li si gën a yéeme amoon jëf ñu téye 25 years xam nga ne ñooñu maam ay xale leen ñooñu mais bi sax ñu ngee jànga wala bu ñu paree yàggut 20 years ba 25 years doon te lu leen yóbboon si foofu mooy daanaka dem Sadio ñi ñàkk loolu kenn moom ba kanam dem si ku toll si 62 to 65 years so dafa yéeme te lu tax mu gën a yéeme mooy ci week bi maa ngi gis si report story ci one of the newspapers mu ngi wax ne police bi am na benn magistrate ba daanaka dafa jël ay waajur wax leen kaddu yoo nga xamante ne kaddu mun naa kaddu dégg waaye dafa leen xala tamit
du ma ne xas waaye wax leen daal ñu war nañu seetaat seen bopp because dafa am benn ay xale yu ñu jàpp ci taxi jël ay ngannaay ay paaxa jaasi tournevis ay boy yu ndaw xaaya taxi dugal foofu bagage yi ñu ñëw ba si yoon bi police yi téye leen ñu téye leen yóbbu leen ci attekaay bi bu leen den atte ñu oo seen waajur yi ñooñu ku nekk dañ war a tëdd kaso waaye ñeneen ñi nga xamante ne sax nangu nañ lu am na ñu baalal leen fay caaj leen xaalis lu doon baal parce que luñ def lu doy waar la ay xale yu ndaw waaye seen kilifa ñu fa loon am daf leen wax yéen seen doom yi gis ngeen lii ay xale lañ te lii leen ñi ngannaay lañ yore jógee ci kër te yéen doon seen waajur yi so te loolu moom mun a jur lu mel ni xale yi dem ba am fit di xaaya taxi moto ci dëkk bi am boole jaasi paaka luy gaañ rek luy reye fan leen jëm yéeme na dan buñ ko fa waxee doy na waar trop but li ma si doon li fi mooy ne this is not the first time li happen si réew mi te yu dee am duñ doon gis police bi oote si press release ou press conference because am na ñu ko fa laaj sax amoon na waaw Njogu Ba Johnson nakal tudd xale boobu noonu amoon na waaw foo dëgg bu Sumbaala la I think amoon na Babylone Lamine si boobu noonu so li tax yooyu yëpp police yi jëlu si lifin ba di ñu PRO bi moom lu wax tam foog nit ñi nangul ko because du ne kenn liggéeyam baaxul ba moom lu mu bugg a liggéey mooy ne lépp lu nga xam ne xew na moom dina make sure ne dina ko àggee askan bi laajte ne ko tam gëstu bi ndax su paree because fii li la wax ñu ngi under investigation faraax kenn dootu ko déggaati ba dina ne li si munta bu ñu jàkkaarloowul sax ak taskati xibaar yi ba dina génne kayit bi wane ne ku ñu rayoon ba kaw lii moo si feeñ lii la loolu nag ñu ngi ko xaar waaye nag moom pare na pour liggéey ba système bi mooy di problème ba pare te moom dafa am ñu ko élif su fekkee ñu ko élif ndax moom mun na change système bu day dox si lifin parce que ñaata nit leen fi rey police yi oote wu si press release moom na PRO bu ees la ndax moom mun na change da système loolu gowuma ko because su neexut kilifa yi du am te PRO tam dañoo dajale gazara ay affaire na la demal wax bëgg na ko nag so bu nane nag dina rataxal diggante moom sax si kàddam wax na ko ci presse ko mu ne absolument man apprécié naa ko bu ko jigéen la tam waaw du mun a wax su fekkee wax time bu mu war a wax jotut parce que moom du dañ koy daanaka li nga wax dafay dajale ñu ne ko ne am dama yeggali askan bi mu soog a dem wax waaye gëm naa ne lu mu wane waaw li mu bugga xanaa police bi yëpp soppeeku ay ji ñi jàppale ko si waaye lu mu bugga du lu daan am si biir réew mi ndax nag ay kilifaam dinañ ko nangul moom mu am every case bu am di fexe ba lu jënd ko ba mu leer askan bi xam si dara loolu moom dunduñ ko fi woon ndax moom dina ko mën a indi loolu mooy suñu problème bu ko système bi la système bi boo ñëwee es doo xam bot si yàggee da nga fool si biir da nga bokk si biir by force te PRO dañ la élif waaye nag ne daal lu gën a am solo mooy diggi bunta bi ñu ngi ubbeeku si journaliste si képp ku am looy bugg a laajte wala loo bugg a xam boo fa demee buntam yaa ngi ubbeeku te loolu mooy njëriñu PRO nga am relationship ak journaliste yi mu tax ba ku la soxla war laa mën a jot loolu moom bu ne mu pare na pour def ko te loolu su ko defee mooy lu baax si moom askan bi dina jot li ñu soxla si réew mi waaw. maam Gambie lu am solo nag du xam lépp wax yëpp. waaye du lépp leen mën a wax tam. loolu moom nangul nañ ko absolument parce que nag du lépp la ñuy wax. non exactement ba pare sax moom. wala bu ñu du lépp la ñuy wax ñëpp. lu ne tam am na fu ñu ko waxee. léegi ci kàddu yi sax nee na police bi tamit dafa am fi nga xamante ne foofu lay yem parce que mun nañoo jam nit mun naa def tuuxi duna wala def dara ñoom ñu jàpp la yóbbu la ci code foofu lañ yem ci atte nit ki ba fexe mu nekk fu mu nekk loolu tamit am na ñi nga xamante ne moom ñoo ko war a taxawee. because am na ku wax ne nit mun naa def dara tey ngeen téye ko dem ci code bi ñu bàyyi ko mu ñëw defaat bàyyi boobu nag xëy na moo tax ñu doon wax waaye maam lan mooy doon jàngat bi ci mbir mu am 62 years old woman ñu rey ko te gruesome murder lañ wax dafa mel ni nuñ ko reyee sax dafa nekk ren bu ñaaw te tamit mu nekk lu doy waar. ay xale yu ndaw def ko. ay xale def ko moo ñam ko waaye wala ñu tuumal leen ñoom ñoo ko def. ci nuñ ko waxee parce que waaw ñu tuumal leen bu ko tuumal leen nekk. parce que ñu tuumal ci ay xale yu ndaw. waaw exactly parce que yëf yi leeragul ndax ñoom ñoo ko def wala defuñ ko ñu ngi ciy gestu. waaw ñu ngi waaye lu ci munta am comme bakken rot na ci loolu moo jar a wax te loolu dafa ñaaw te réew mi sécurité fu mu toll right now ñu bari ñu ngi ci am ay concerns te police bi ñu ngi def seen efforts ñu bari ñu ngi apprécier tamit seen taxawaay waaye lu gën a jafal seen liggéey mooy comme li ñu yàggaa wax dañ ñàkk ay
ay jumtukaay pour ñu taxawee aar kaaraange nit ñi ak seen moomel comme nu mu waree ak nu ñu leen séentoo ci ñoom. jërëjëf ñu ngi ñaanal aji jiitu ji yàlla yërëm ko xare ko àjjana. dee gu métti la dee ndax yëmuñ ko ci rey ko rek dañ ko rey ba pare sànni ko ci ndox mi mooy bés bu taw bi doon taw noonu. ñu sànni ko ci ndox mi xam nga loolu tamit ñaawteef la. moo tax ñu ne gruesome moo tax. waaw ni ñu ko reyee dafa doy waar ko jëfee. waaw loolu rek la ñu ngi jaale njabootam di bokk ak ñoom métit bi ndax wayjur dafa foor ci doomam wax na ni mu doon jéemee pour jokkook yaayam throughout the day. loolu la parce que taw bi waaw parce que gi ñu ngi laa wax ne bokk na ci li tax ñu xëy na loolu am sax mooy ay mobile bu seer bu mu am bugg a nangu ay moomeelam mobile ak ay yeneen bagage moo tax investigation mu ngi wax nit ñi tamit nañ bàyyi xel léegi waaw jël bagage yu yomb yi te war nga xam ne fi gars yi fu ñu ko jëlee nee na ku yoree li nga xamante ne nga xam ne yow ku la ko jaay lii lu jaru ko fexeel nga dellu ko maanaam liy jar 10,000 ñu jaay la ko 2,000 wala 3,000 loolu yow obviously war ngaa xam ne daf laa óor na borom moom wala black market bi sax wax na leen ak ñoom tudd na foofu xam naa ne maybe investigation bi dafa xaw a laal waaw daf leen teel a artu balaa leneen la si fekk waaw léegi lu tax ma wax loolu mooy ne loolu yëpp jikko la te jikko ñun ñëpp ci ay kër la ñu jógee man am na ma wayjur yow nga am wayjur ki toog di ñu seetaan am ay wayjur mooy li ngay wax léegi foofu laa bëggoon a ñëwee tey tout tànk yi nga xam ne ñoom lañ am joxtu ci ne amaana bokk nañ ci jëf ñaawteef bii ñi xam ne ñu ngi am seen yaay seen kër ñu ngi am seen baay seen kër toll ci lu matagul fanweeri at nga war a dem liggéey xool nooy tekkee nooy terale sa ay wayjur nga war a am yar am kersa am orma ci jikko xalaatuloo len lu dul fekk yaay jàmbur rey ko ngir jël alal ju nga xam ne boo ko jotee li ñuy defee alal ji moo gën a bon moo gën a yées dem mandi dem naan dem ci caga ji te dañ koy wanteer wala loolu laa la wax nii gis nga buñ jëlee loolu ñett rek lañ koy defee naan sàngara beneen bi bu ko tudd onosaan nga mandi dem def lu ñaaw onosaan comme njàng ne mu nga tuddee léegi nag dafa yéemu ci yow mu leex la ne tey kii doomam mu ngi fële di sonn guddeeg bëccëg ngir teral way juram te maam dëkkal ko ci dëkkin bu jet li nga lim yooyu yëpp boo ko jëlee mun na laa def loolu li gën a garaaw li nga def lii laa la wax nii waaw buñ ko ñàkkee xam nga tey dañuy nekk ay mandikat dañuy nekk ay mandikat onsan nga dañuy nekk ay mandikat ay jëfandikoo sinébar yi nga xam ne daf lay leer ne mënuloo ko afootal sa bopp am na ñu nga xam ne dañuy forcer seen way jur yi pour ñu jox leen ñu dem jandil lu ñuy tuxee wala lu ñuy naanee wala lu ñuy jëfandikoo cocaïne wala yeneen sene bari ba ñoom dañ ci am ak seen wayjur yi problème wallahi billahi mu ngi ci dëkk bi mu ngi ci réew mi léegi wayjur boobu nga jur sa doom onasan nga forcé wut la ci ne papa onasan nga dama war a dem jàngi wala forcé wut la ci papa ne dama war a taxaw pour julli forcé wut la ci papa ne dama bëgg a teral suma yaay lu dul ne papa man dama bëgg a jënd sàngara wala dama bëgg a naan cocaïne jox ma xaalis boo ma joxul am na ñu am dañuy rey seen waajur waaw gis nañ loolu fii moom waaw dem nañ ba léegi rey nit rey waajuram loolu moom léegi comme naan ci ndox mi la te lépp lu koy waral mooy taqaliku ak seen sago léegi kooku tey pour mu jot ci loolu daf koy jaral mu def problème bu demee ba mandiwaat daf koy jaral mu def problème ci ay xale yu ndaw ci biir réew muñ nekk moo tax léegi li gën a yéeme maam xëy na sax di nga wane jàmbur ak jàmbur moo doon xeex waaye léegi ñu bokk benn famille nit ak magam wala nit ak jarbaatam bokk kër di reyante loolu moo gën a bari ci dëkk bi loolu yëpp taqaliko sago la loolu booy man léegi nag loolu yëpp daf may yóbbu ci ne président Adama Barrow ak Gambia government ak Gambian si man dama koy wax saa su ne war nañoo seetaat yëf yi de seetaat suñ bopp daf ñuy delloo si bés bi nga xamee ne wiin na président Yaya Jammeh ci kaddu muy njëkk lan la ko waat advice security never compromise with the security Gambians need to be secure te sécurité bi mooy suñ kaaraange gu ñuy yaakaar ne ñooy suñ kanam ñooy suñ gannaaw ba man fu may dem dinaa yaakaar ne suma xel dina dal fi ma jógee ma yaakaar ne bàyyi naa fa jàmm tey yow ni nga nekkee fii di toog di waxtaan bu réew mi dalul nga dégg fitna sa kër boo fi jógee ndax doo taxale ko sa sago da ngay taxale ko sa sago nga njëkk a liggante exactly réew mi day dal bam la leer ne man suma kër jàmm laa fa bàyyi yow sa kër jàmm nga fa bàyyi jàmm nga fay fekki waaye bu fekkee ku génn yaa ngi xalaat ne balaa ngaa ñibbi mun ngaa fekk ñu rey sa wayjur mun ngaa fekk ñu rey sa soxna mun ngaa fekk ñu rey sa xarit fan la ñuy dem ak lan la ñuy dunda
léegi nag police bi ak Gambia government yëpp man li may wax mooy always ci ay dige lay doon ci seen place yu ees ne dinañ communicate waaye du ñuy fulfill seen promises yi. non kii jigéen la man am naa si moom. non déglu ma ñang let me tell you. kii nañ ko ñaan kii jigéen la moom fii booy dëkk bi booy ñi dee dénk fii yëpp. waaw loolu la ma ne moom du problème. ma ne la moom du problème système bi la. ñoo gën a correct de. non man ay abri yana apprécié man démb topp naa ko loolu la ma ne la problème bi ñu am mooy ne. lii problème mooy système bi si gannaaw ñoo ko communication lu ko def duñ ko nangu. gis nga Gambia problème communication lañ am. gis nga li gën a métti ci Gambian si ak li leen gën a naxari nit ñi luñ ñàkk luñ tëlee booy toog nga wax leen lii seen problème dañ lay déglu te dañ lay dégg ñi muñ ko waaye di fekk nit kaa ngi am problème te parewuloo pour waxal ko lan mooy sabab bi lan mooy gàllankoor bi nit ki dafay jàpp ne yow kooku da nga ko tuutal. maam yaakaar dafa am solo. waaw te wax nit ki dëgg ak wax ko élégam wax ko li nga mën ak li nga mënul dafay tax nit ki dalal xelam maam soo gisee bañ demoon ba waaw soo gisee ba njaboot nga am njaboot all the time amuloo lu ñoo lekk nga xiif ba ñu toog nga yaakaar loolu leen dem teg si jori dem teg si ndox. waaw ñi toog di yaakaar luy ñor fekk ndox mi bax ba wow la ba nelaw. waaw loolu yaakaar la. exactly soo nit ki da nga koo jox yaakaar ba pare nga wax ko lu nga man nguur gi mënut a def lépp waaye nañ dee informe askan bi. communication is lacking and is expectation te whenever ñu ne nit ki yow sa relation sa stand man tey. waaw ñu dimbale police bi tam maaw na gaa yi dimbale police bi. waaw foofu laa bëggoon a ñëw so waaye ñu jeexale parce que time bi ak yu ñu superviseur dafa war a ñëw te am nañ guest tamit ak si ne foo ko war a dugal lii dañuy foog ñu dellusiwaat bi parce que sécurité bi ak ci mel please ngeen baal ma rek ñëw ñu move on waaw ñu jëlati beneen ñu jël beneen post bu gàtt rek den ñu dugal suñ gan bi congratulations to the new PRO and then we'll come back with léegi ndax yaa ngi am gàllankoor pour seetaan Eye Africa TV. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di nuyuwaat fii si Eye Africa TV seen beneen jotaay musul. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii si Eye Africa TV seen programme jamono. ok ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eye Africa TV. Amadou ntolbele ya moy wonyama ay mun programme o rekap moko biti do mi kana lungolu kabo tel lungo fo ci malum Eye Africa TV. ñu ngi lay yëgal ne mun nga ñoo jotee ci satellite yi mun ngaa seetaan suñ channel bu es bi Eye Africa TV Plus soxlawuloo dara lu dul dugal frequency bi nga blind scan sa receiver bi sa satellite bi doo ko toxal doo pousse doo pass nga jot li nga xam ne moom moo nekk li nga soxla. gàllankoor boo ci munta am jokkool ak nombre téléphone bii ñi saafaral la lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk sa aajo. COVID-19 lu am la waaye am na ay sarta yoo xam ne soo ko toppee mun ngaa mucc yaak sa njaboot mooy nga ñakku COVID-19 bii óor nati am na njëriñ mun na laa aar ba doo feebar ñakku COVID-19 bii am na ci bépp health facility ci réewi Gambia ñakku bii kenn du ko fay fi mu nekk nii réew mi am na ñetti façon ngi ñakku muy Johnson and Johnson Pfizer ak Sinopharm ñoom ñépp benn liggéey la ñoo def mooy aar la ci COVID-19 infection buñ la wàlla bul feebar wala muy laa rey lii mébéti di Gambia Ministry of Health mooy pour ñakku ñépp mag ak ndaw ba ci ñi am fukki at ak ñaar jëm kaw raxasam loxo ba mu set ni mu waree ak saabu mooy xeex bi gën a yomba gën a gaaw ci muslu ci COVID-19 di raxasu ak saabu waxtu bu nekk surtout soo eggee sa kër wala sa bérébi liggéeykaay bul jox kenn loxo saa yoo saxatee wala nga tisooli ak it balaa ngaa sax ñam raxasul ba set ak ndox ak saabu wala nga jëfandikoo alcohol based hand rub lii yépp pour muslu ci COVID-19 la te ñuy fompa waxtu bu nekk rek béréb yii ñoo teg loxo niki suñ taabuli waañ yi wala taabuli liggéeyukaay yi di ko fompee ak chlorine wala alcohol solution Ministry of Health ne buñ naagu mukk ci COVID-19 depuis ñaari at ci gannaaw jéem nañ bu baax ba wàññi lim bu takku bii amoon ci COVID-19 li lee tax dañ war a booloo ànd xeex COVID-19 ndax nag kenn muccut nañ leen xeex ba ñépp mucca
xibaar bi ñi leen ko doon indil di waa Ministry of Health ak di Gambia Country Coordinating Mechanism ak ndimbal bu bàyyeekoo ci Global Fund ñii di xeex AIDS TB ak malaria pour xam ci lu gën a leer mun ngeen a call 1025. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. We are now into the final part of the program. We should be talking about health-related matters. Of course, we should talk about COVID-19 related matters because we are talking about COVID vaccines. Because the Journalist for Human Rights, that is JHR, is producing dozens of stories and across different media outlets in the country. Now, so far, they have produced and published 50 stories in the Gambia this year through the project dubbed Mobilizing Media Fighting COVID-19. Now, the aim is to ensure high vaccines uptake, particularly among women, girls, elderly, and the disabled. Now, HJR is doing on-air and online forums to combat misinformation, disinformation, and malinformation and fake news around COVID-19 vaccines. Now, of course, we are here to discuss more on that, and we have our guest, who is a Senior Public Health Communication Officer, Jibril Gando Balde, to help us understand on issues related to the COVID vaccines and, of course, all that. But we are going to discuss on why COVID-19 testing and, of course, vaccination are used in an international travel requirement. So we will engage him on that to say. So, Mr. Balde, good morning, and thank you very much for joining us. It's good to have you back again in this platform. Thank you very much, and I'm saying greetings, good morning to your wonderful viewers and your panelists. As you rightly mentioned, COVID-19 pandemic is not yet over. Yeah, absolutely. So it's still here, and we are grateful to institutions like JHR, who are coming out to motivate journalists to write about stories that are talking about the pandemic. Is very important and very crucial. And the need to take the vaccines as well. Yeah, so because it's all about the pandemic. That's why we are talking about the vaccine. Yes, if it was not about coronavirus, we wouldn't have a pandemic. Indeed. If it were about the pandemic, we wouldn't be talking about the vaccine. So I'm just taking it from the source. You understand? And when you look at the issue, what these people are trying to address for people to uptake vaccination and all that is because of the destruction that we all witness within these 2 years and now close to 3 years. Because when you look at the global figures of COVID-19, you are talking about 610 million people who were affected. And for even those 610 million people who were affected, you can see that 586 million recovered. So even those 586 people who recovered, they didn't die. The consequences of COVID that they went through, some of them, if they narrate their stories to you, you will be very sad to hear what they passed through when they were infected. Some of us, you remember, we used to say we have how many active cases, how many people were on oxygen, how many people were at the ICU, intensive care units, trying to support these people not to lose their lives. So we have seen all those things happen. So, and if you come back to say, out of say 610 million, 580 something million made it. But now let us come to those who didn't make it out of that 510 million. Yeah, and that have to do with the misinformation, of course, and also malinformations and fake news that has been going around trying to discourage people of taking the vaccines. And you can see the vaccine came as a savior. Yes, certainly. We said 610 million cases, 586 million recoveries,
But you have 6,050,000 who lost their life. Yeah, that's that globally. That's not a small number. That's the global figure global of people who lost their life. And out of that 6,503,000 people, 329, out of those people in our own Gambia, 371 people died. Out of that 6 million people. Remember, in America, almost 1 million people died. Only in America, 1 million people died. So is the vaccine that came that helped us to be where we are today? Because these deaths, 75% of them happened before the arrival of the vaccine. So let us just relate. Before the arrival of the vaccine, we used to see that there were a lot of cases on a daily basis, a lot of deaths, sometimes 1,000 deaths in some countries in a day. We have witnessed all those things. Which was worrisome. So what stopped that? We have to ask ourselves, what stopped that speed of infection and death, rate of infection and death? Absolutely. This was the vaccine. The vaccine certainly. Because before that, what we were relying on was wash your hands, wear your physical masks, because there was no medical support to help us to come with a solution. If at all the vaccine, we had the vaccine first, we wouldn't be talking about vaccine, we wouldn't be talking about closing our markets, we wouldn't be talking about even closing our daily activities, our mosques, our churches. Absolutely. So these were drastic measures that were needed to be taken before the arrival of the vaccine, and that took almost 1 year before the COVID-19 vaccine came. Interesting. And in the country, we had our first COVID-19 vaccine in 2021 March. Exactly. Now, coming back to the main talking point here, of course, we talked about the vaccines has been the overall savior somehow for many people, millions around the world. But we got to a level where it have been that if you want to travel internationally, you have to either be tested and have a testing certificate, but also you need to take the vaccine. Why do you think that need was on the table for travelers all over the world, that there are requirements you have to meet to be to board a flight or to cross a border into another country, and that was needed? So can you explain to us and our viewers to understand probably why such kind of measures or requirement was put in place in different countries around the world? Thank you very much for bringing that up. That is very important, and I think people have to understand the rationale, reasons behind those kind of measures. Certainly. And this is COVID-19 vaccine is not the first vaccine required for you to travel. So I think many people who travel, they are aware of this. When you are to travel to African countries, even like Mali or Mauritania or Nigeria or Europe or America. Since I was a young health officer, people used to come to Banjul to get what we call the vaccination card. That is the yellow card. Those days, that was what was recommended. This is a need that is required by all those countries who signed for the international health regulation. And when we talk about the international health regulation, it's like the one global Ministry of Health running the affairs of the health of the world. So those regulations, the Gambia is a signatory to that, and that is headed by the WHO. So it's like the whole world being administered as a one ministry. So in that case, you can see there are diseases that are potential to cause outbreaks. You understand? And those diseases have been identified by WHO, and requirements are made for travelers when you are to travel, like from a country that is predominantly having yellow fever or is having the yellow fever within the yellow fever area, then if you are to travel to those countries from Europe, you have to get your yellow fever vaccine, so that in case if you come to that place, you will be protected. And in case also you will not also come and infect those people who have controlled that disease, who are taking care, ensuring that that disease does not get out of hand. So it is there, but it is a control. So now COVID have been coming here, and it was widespread, but now it have been controlled.
to a very high extent. In many countries, they are not having 1,000 cases a day now. In the Gambia, our last situational report, we reported 25 cases. And those 25 cases is from 26th of August to the 31st of August. You can see in a period of 1 week, we have 25 cases. But when you look at the case ratio with the number of people tested is 5%, which is also high for Gambia because we normally used to have 1%, you understand? So, but now we are going up to 25% of our case positive rate, meaning the number of people tested, which was 460 from the 26th to the 31st of August, 25 people were positive. So what we are seeing here is that COVID is still here with us. Absolutely, it is. It's still here, and programs like this are still relevant on your TV platforms because this is the reality on the ground. As we are speaking, we have 42 active cases that are people who are already tested and they are COVID-19 positive. So still is important for people, especially those who had still not taken their vaccine, to know that they still have a chance because they are not yet infected with the virus. Especially but the moment you are infected with the virus and within that period you were never injected with the COVID vaccine, it could be very deadly to you. Just like when it started, how it used to kill people randomly. So it's still able to target those people among us who are not vaccinated, and it can kill them and it can cause them to be on oxygen or to need some real intensive care at our hospitals. And as we speak, I told you, nobody is on oxygen, but we have 42 active cases. So those 42 active cases, maybe in 10 days' time, they will be tested again. And if they are negative, they will be freed. Because last week, we tested 50 people who were cleared and they were positive before. So we are reminding people that it's still very important and very relevant for us to be talking about the COVID vaccine. And when you talk about the disease part, that is what the vaccine I am talking about. But when it comes now to international travel, without it now you cannot move. Even you going to Guinea-Conakry, now you need a COVID vaccination card. Absolutely. If you go into Senegal, you need a COVID vaccination card. Much more you going to America or Europe or Asia. You don't talk about it. You don't talk about it. Senegal now, they don't want to see your anything, but you need to present your vaccination card. If you are going to Freetown right now, you don't need to have a COVID test if you are having your vaccination card. Even it's on a flight. Even in Nigeria, Ghana, places like these places within our own African locality now, if you don't have the COVID vaccination card, you cannot travel to these countries. All right. And if you travel there without the card, you will be tested for COVID. Fantastic. So Gando, the message here is to the public to understand, of course, like you said, COVID is still around, but of course it's also important whether you travel or not, that you take the vaccine. But most importantly, in case you want to travel out of the country. So the message, you have to take the vaccine. For travel, I think that should be very clear. It's a must for you to get COVID-19 vaccination card before you travel. And to get that card, that means you have to get vaccinated. And to get vaccinated is not only benefiting you for the travel. People should understand this. Let them take the vaccine to protect themselves that's the against first priority, the disease. of course, Against the disease. All right. Thank you very much. And so I think that was clear, and that's why he was here. We need to send this message out to our viewers. Thank you, Gando. Why just quickly, xam nga ñun programme bi foog ñu ñambas ci wolof bi ak yooyu leer na mon ñang dégg nga lim wa ak maam doo si bëgg a comment tuuti rek time bi jeex na ñu bëgg a indi news paper review ñu joxe headline ci ñu tàggatoo benn next week inshallah quickly because comment si tey mooy ne rek because all right so anti covid bi ak anti vaccine bi fan la gars yi toll ba indilaat nit ñi lu bees bañ gëm ko naka leen nekk di waxtaanee ak nit ñi bañ gëm ko mun a dem vaccine because lii punishment la moom lii du sensitization bu ko soo buggee tukki oo bu loolu bàyyi fos la da nga ko def ndax si boobu rek leen yaakaar ndax ba léegi nit ñi li ngeen a wax ñu ngi koo dégg di jël vaccine bi ne bu ko dafa am ñu leen jiitu yaaxa der bi ndax naka ngeen nekk di communiquer ak nit ñi. waaw jërëjëf benn tey Ministre of Health ñu ngi si campagne bi di def vaccination te ñu ngi diisoo tamit léegi ak imam yi
pastor yi si church yi ak yooyu ñoom tamit ñu jox leen xibaar bi ñoom tamit ñu mun koo baaxee askan bi si seen kutba yi ak yooyu noonu so ñu ngi am very good relationship ñu ngi am forum sa boo xam ne ñun ñëpp dañoo seya imam bu dem waare mun ngaa seya sa waare ba pare loo moo tax ngeen lekkaloo ak JHR waaw JHR tamit kii moo ñoom ñoo ko tax mu ñëw fii and then ñu li so ñoom tamit ñu ngi jàppa foog naa si seen 50 stories yooyu man am naa si 20 interviews yoo xam ne def naa ko ñu journaliste yi ñuy ñëw si man so ba up the point ma ne waaw yéen tay yi yéen a ngi sawar si covid bi de waaye ma ne daal si lañ ma ne lii dañ ñu ko lifin pour ñu dimbale leen pour gënal leen a dooleel pour seen xibaar yi gën a mën a jaala te loolu ñu ngi ko rafetlu bu baax because newspaper yooyu ñu dut seetaan télé ñu dut am time pour scroll seen internet yi yooyu newspaper yi lañ dee yaakaar ñu bari am na ñoo xam ne suba bu nekk dañoo xool paper yi so te loolu rafetlu nañ ko ndi xibaar bi jaala na àgg na foo xam ne léegi ñu bari gis nañ njëriñ bu nekk si COVID-19 vaccine bi ak vaccination card bi because loolu moo waral sax teewaayam fi tey pour moom tamit yombalal ko tam askan bi yan point ñoo available nga ne askan bi ku ko si bëgg war nga mun a dem te dara du la si fekk ak naka la waaw jërëjëf pengu yi fu mu nekk nii sax ñu ngi waajal beneen campagne waat léegi fu mu nekk nii fii ba novembre weer bu nekk dañoo am campagne suñu ne campagne rek boobu dañoo mën a génn si biir askan bi fekki leen fu ñoo nekk su boobaa tamit koo xam ne bëgg ngaa ñaxu te nga nekk askan sa liggéeykaay la wala sa dëkkuwaay la mun ngaa woote benn tey 10:25 nga wax foofu noonu ne am na nit ñu fa bëgg a péngu su boobaa 10:25 dina wax team si région bu mu munti nekk su nekkee Basse la sax benn tey dañu mën a communiquer ta région si foofu rek wax leen ne dem leen village sangam gaa ngi call ne dañ bëgg a ñaxu te ci suñ team si te ñu fàttali nit ñi ñaxu bi boo gisee ñi cee gën a wax fàttali rek feebal banque ci dëkk bi waaw tamit surtout ñi nga xamante ne dañu war a tukki tamit loolu tax ma dooree waxtaan bi foofu pour fàttalin askan bi coronavirus fu mu toll si adduna bi ne 610 million nit am nañ ko si biir loolu 500 million mucca nañ si mucca si seen bakken génn si feebar ba pare ñëw weraat waaye am nañ 6 million boo xam ne doomi aadama yoo xam ne ñàkk nañ seen bakken so te loolu nekkoon loo xam ne lu tiis lu la lu ñaaw lu la adduna si yëpp ndig am na dëkk yoo xam ne ñàkk nañ benn million yi doomi aadama lu dem ni America am dëkk yoo xam ne ñaari 200 million people died si seen yenn dëkk ñoom India ak ñoom Brazil more than 300 million ñàkk seen bakken so du lu ndaw so loolu so da nga ko génnee su nekkoon da nga loolu génnee loolu si Gambia kon kenn desu Gambia lu dee Brazil rek soo ko génnee Gambia waaw so da ngaa gis ne kon te Gambia 371 loolu tamit nekkul lu ndaw si ñun si suñ dëkka ak si suñ lim 1.5 wala 1.9 million people 371 faatu si diggante ñaari at loolu nekk na loo xam ne team si day dem campagne foofu laa bëggoon a ñëw rek mu jeex team si day dem campagne ndax ñu ngeen tàggat la pour ñu naka lañ dee mën a waxee ak nit ñi comme ñu mel ni yow la wala dañ leen si seen staff si rek liñ lay jël naka lañ dee waxee jërëjëf ñu bëri dañ dee complain bi jërëjëf jël bi campagne bi dafa am i pàcca dafa am team si dañu am pàcca da ngaa am ñoo xam ne ñoom ñooy péngu so ñoom ñu dee péngul public health officer yi si lopitaan yi ñoo xam ne ñu loolooy seen liggéey péngu bi ñoom ñoo koo def waaye dañ dee àndaal lu ñoo wax social mobilisers ñoo xam ne comme man ñoom wax moom moo leen fa teg pour dem waxa askan bi jiitu team si péngukat yi dugga si kër yi wala si gox yi si koñ yi waxtaan ak ñooñu te taana boobu noonu boobu dañ ko dee mën a jëlee si waa gox ki sax da ngaa gis ne last lifin campagne bi Red Cross lañ lëkkaloo ndig ñoom ñu ngi si dëkk bi yëpp den ñu jël seen volunteers yi ñooñu def nekk social mobilisers yi ba pare ñu jox leen i t-shirt ñooy jiitu dem si biir dëkk yi si biir kër yi pour wax ne péngukat yi ñu ngi ñëw bés sàngam wala waxtu sàngam wala ñëw nañ sax ñu ngi béréb sàngam si seen koñ bi pour ngeen àgga foofu ñu mun a ñax. All right, thank you very much, jërëjëf Gando. So your final message to our viewers and reminding them of the need to take the vaccine, the importance, and of course, especially those that intend to travel. The requirements are still in place. You need to have a vaccine card or a vaccination card to make sure that you will travel all over the world and all that. So it's safe always to take the vaccine. And finally, finally, what I'm appealing to the Gambian population is that to know that the vaccine is very effective. People like us have taken the vaccine almost
going to 2 years now, and we are still talking, and we are still with our senses. You understand? And we are physically healthy. So I think that is clear manifestation. ñëpp war nañoo gëm ne vaccine bi lu wér la ba pare Gambia bi suñ vaccination coverage bi dafa ndaw torop 20% out of the 100%. te Ministry of Health luñ nama mooy am 70% of the population. ndig loolu moo ñoo aar te suñ buggee ren suñ tourisme baax foog nit ñi ñaxu de. foog ñu ni péngu lim yooyu loolu la tubaab yi di xool te ñun luñ waxut ne amuñ ko tubaab yi ñu ngi fële di xool Gambia seen vaccination coverage fu mu toll dëkk bu amut 50% doo am tourisme bu baax because tubaab yi dañoo wax seen gars yi ne ku dem si dëkk boo xam ne is less than 50% vaccination coverage den soo fa feebaree ñun duñ ko insurance duñ ko toppatoo so dinañ encourage nit ñi ñu dem si dëkk yoo xam ne am nañ 60% 70% coverage looloo tax Ministry of Health ñu ngi nama pour am 70% balaa at bi jeex waaye nuñ koo amee rek foog nit ñi génn si ñu jël péngu bi te xam ne am na ñu leen ko njëkk a jël te bente ñu ngi wér te foog naa ñun ëppa doole bi fii ñëpp jël nañ ko waaye bente ñu ngi suñ sago ñu ngi toppatoo suñ soxla yi nu mu waree te yàlla na loolu continuer jërëjëf amin thank you very much ñu fàttali moom mooy Jibril nga indi wala pengu bi aja Jibril Gandoba moom foog ma indi thank you very much waaw léegi xam naa ne bëggoon nañoo dugal li nga xamante ne mooy news review waaye nag Mariama dugal si la but gars yi ñu ngi ma xam ne affaire yi jeex na de xam naa boobu est-ce que duñ ko lebbee ba next week unfortunately because saa yi moom moo xala late moom waaye ñu ngee jégalu rek Mariama ngeen xam nga puusal ñu affaire yi tuuti rek waaw because bi tamit si news bi la bokk waaw waaye news bi review bu important la waaw thank you xam naa mu ngi si sa story thank you Gando maam time bi jeex na xam naa ba next week waaw sant ak ngërëm ñeel na leen waaw jox dig daje gars yi altine segam soob na suñu borom jërëjëf voilà Modou Niang waaw jaajëfal Gando jaajëfal askan bi doon seetaan di wax ne rek ñu déglu Gando ak xel dem jëfee li mu wax dina am solo bu baax parce que nag tourisme dafa bokk si li yóbbu réew mi si kanam te gannaaw réew mu amul 50% tubaab bi duñ fi ñëw loolu rek jar na ko waxantuma la nag yow nga xaar sa bopp aar ki la jege so loolu dafa nekk lu am solo. te lu si gën a daw yaram ñu dee liggéey si tourisme industry bi soo seetee si ñuñ péngu ñoom ñu jot a péngu ñoom 17% rek ñoo péngu si ñu dee liggéey si industry bi. ñoom nag ñoo so da ngaa gis ne health officer yi sax workers yi ñoo gën a péngu ñooñu. waaw loolu nag hôtel si ñoo war a condition mag ñi ñu am 60 years above. liñ péngu seen lim percentage moo ëppal lu ñuy liggéey si industry bi comme ñuy liggéey si hôtel yi ñuy liggéey si crab market yi tourist taxi yi ñu faa liggéey. ñooñu ñëpp dañ war a génn si because foog naa support bi sa ndimbal bi réew mi ñooñu la ñoo dimbale ni kon ñoom seen dund foofu la nekk waaye ñoom nit yi suñ leen a jiitu si péngu yi da ngaa gis ne kon ñoom ñu ngeen nasaxal seen liggéey te yëguñ ko. Thank you very much Jibril Gandoba senior communication officer from the Ministry of Health. Thank you for coming. He was here. We're talking about the need for the COVID vaccine. We're reminding our viewers and the people, and of course especially it's a requirement for those traveling outside. So please let's take note and be cautious of the virus or the disease is still here. It's very deadly and dangerous. Thank you to Mam jërëjëf Modou Niang ak Mam ci taxawaay bi ni ngeen ànd ak ñun the whole week. We are sorry for not being able to bring you the newspaper review for today. We are sorry. Mariama was sorry here, but she'll be here Monday, inshallah. Another brand new week for that. We apologize. I know some of you were waiting for that, but time bi daf ñu xoj ñu ngi jigalu. So next week Monday, brand new week, brand new edition of the Good Morning. We return, inshallah, God willing. We'll keep talking with you and on many issues. Wish you a very, very pleasant weekend. Until then, bye-bye and have a peaceful. ndax yaa ngi am gàllankoor pour seetaan Eye Africa TV. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di nuyuwaat fii